research scholar, Secom Skills University, Shantiniketan. We are very happy to have the first speaker of today, Dr. Suratha Kumar Malik. He is the Faculty of Political Science Department, Vidyasagar University. He did his Masters and MPhil from Jawaharlal Nehru University, PhD from Vidyasagar University. Now let me just talk about his area of interest, which include tribal and Dalit politics and issues, Indian political thought and philosophy, international relations and politics, etc. It is actually needless to say about this kind of eminent scholars about their works and all. But still, I must say that he has published many articles in national and international journals. He has 5 books, presented n number of papers in international and national seminars and conferences. He's a social activist as well. So now I would request Sir Suratha Kumar Malik to please deliver your lecture. Over to you, sir. Okay, thank you so much, madam. শুনতে পারছেন আপনারা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Okay. First of all, I must say my greetings and I congratulate the Department of Political Science, Ramnagar College, for organizing this kind of international webinar, because organizing this kind of webinar is a very challenging task as far as the infrastructure and facilities of a college is concerned. It is for us in the universities a routine activity, organizing seminar, conferences, and webinars. But for the college, organizing an international seminar is really a challenging task. So I first of all congratulate and my greetings personally. I greet to the organizer and especially the revered principal Misra sir for taking this initiative, the organizer Shamal Babu and others for this providing an opportunity especially to the students, because college students don't have spouses, don't get any opportunity to listen to the speakers, especially from from national and international repute. So thank for organizing this, and also I'm thankful to the college and the organization, the Principal Misra sir, for inviting me to share my views regarding today's topic on fundamental, you can say duties, not fundamental, but duties and its implications. So thank you all. I'm sorry, first of all, I came late because due to my other assignments and other things. So without much ado, let me start the topic, today's topic, which has been interested to me to speak something. So how much I can speak, Samal Babu, how much time I will speak? Sir, for 1 hour. Okay, 1 hour. Yeah. Okay, so 1 hour I will speak 40 to 50 minutes, and I will definitely invite you, your students and your colleagues, to have an interactive session rather than kind of monologue, dialogue from me. It's always pessimistic to listen to a particular speaker and rather dominating his views. So it should be I will expect some questions and answer question and suggestions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think today's topic I have chosen is a very pertinent one. Why? Because since the last 75 years of India's independence, and we are talking, and we are all talking about the rights, the discourses on rights, rather than we are not emphasizing too much on duties. So I think it's a high time and the crying of the need of the hour to talk and to have some introspections regarding our duties rather than always talking about our rights. Okay, rights is there as Indian citizens, as a citizen of the country, sovereign country. We have certain rights. We have certain natural rights. We have certain fundamental rights. We have certain
even there is UDHR, Universal Declaration of Rights, human rights. So all is there. But what about the other side of the coin? What is that? That is the duties. And we know without duties, we can't assert our rights, because one's right is others' duties, and others' duties is one's right. So if you can't perform our duties, same way we can't claim for our rights. So this is interrelated, and both sides of the same coin. So this is the time I think we should think over and seriously deliberate and discuss the perspectives on duties. Okay, then we can understand the rights very pertinently. So my lecture, what I think initially today is to give a very historical background of this, rather than focusing most of this present duties of the Indian Constitution provided in the Indian Constitution and its obligation towards states and other things. This modern categories is one part of the lecture. That is my later part, and my initial part will focus. I'll focus on basically on the spiritual notions. So when we're talking about duties, so it's an obligation not to state, obligation to the family, obligation to individual himself or herself, obligation to the society, to the state, and in larger way to the to the spiritual community. That means the greater sense to the human being, or you can say what we believe in, the common brotherhood or mankind. Okay, we are as a human being, and we have one earth to live, and we are all brothers and sisters, as per Swami Vivekananda, that his brother put. And Vishwa Manavbad, Vishwa Bhatrutavad, Vishwa Manavbad, if I can say in Bengali, because I think there are some students, because in college level it's better to speak in Bengali, but my limitations that my non-association with this Bengali, because I belongs to Odisha and I have educated from JNU. So I will try in my speech to share some of my views in Bengali, so that the students can be more familiar with my lecture. So I will talk on that part, the spiritual aspect of duties. So duties towards, as I say, the state, towards the family, towards the larger society, towards the human being as such, and towards also the spiritual sense, towards the universe, towards the you can say, someone says towards God, towards the supreme soul, or towards the, this universe, because duties is very your duties differ in various levels, and there is always kind of contradictions of duties, and we have to choose that, and we'll come to that. And I will replace this term duties with the ancient term we use basically in Indian context, that is traditionally dharma. It's not a religion. Don't take it as for religions, otherwise it will be very confused. That I'm not talking about at all a religion. I'm talking about duties, that is called dharma for each individual. It's being, it's creation. Everyone has its own dharma. So that aspect I will highlight in the initial of my lecture. Then I will move to more the ethical or the moral dimension of the duties. How far morally it is it's a kind of categorical imperative, and you have concerns that you have to be first work on your duties, and what is that the moral and ethical aspects of duties. Then on the last part of my lecture, I will focus on this political, the category political, as we understand duties as per different articles provided in the Indian Constitution, different duties provided for the Indian Constitution, sorry, in the Indian Constitution for the Indian citizens. So we will discuss on that. And in the last part of my lecture, I will discuss some of the legal implications and my interactive session with the students. So first of all, I want to focus on this term dharma. Okay. So what happens that I first let me clear about that we always think the knowledge, this knowledge system, that hermeneutics in terms of Western kind of Eurocentric notion of understanding, that this all knowledge system belongs to this
Europe, or you can say the Greek, and also this Roman civilization and others. Because we understand that when we are talking about any thought, even in political sense, or that we refer to the Greek or to the European thought. And because there is other ancient civilizations like the China civilization, the Hun civilization, the Mesopotamia civilization, then these the Indus civilization of India. So the ancient civilizations, they have some sort of contributions, and which we neglect. And because why we neglect? Because we there is political treaties, there is political thought, there is the idea like duties, rights, but it is mixed with kind of a religious text, or religious scriptures. So it's very difficult to differentiate, or to get the substantive from this religious text. One have to take special endeavor to differentiate between what is political and what is religious. So in comparison to that, the Greeks, especially we have studied this Socrates, this Plato, this Aristotle, and all these Greek traditions. They have make it very kind of a reasonable and rational mind. That is the Greek rational mind, which separated and differentiated between these political ideas, from this religious text, and we can't differentiate that. That's why this, our Indian text, the ancient Indian text, like the Smritis, the Vedas, and these, the Mahabharata, the Ramayana, we talked this is mythology. But there is some political ideas which I am going to focus in my first part of the lecture as far as duties is concerned. I have published an edited book in 2020 by a Sage International. It is simultaneously published by Los Angeles, Denmark, Washington DC, London, and New Delhi, and Singapore. In that book, the first chapter is written by me, and it is about nothing about the dharma. So, because I think it's a time to understand what is dharma, rather than contradicting it, or misconception kind of thing, that is with category like a religion. Religion is very limited. Religion is a ritual. Religion is particular sect following. But dharma is much broader. So that chapter, the first chapter, I will refer to the students to buy this book. It's not very costly. Rather, you have to see this book. It's around 450 rupees. But it covers all of your net syllabuses, and it's contributed by most experts from from Delhi University, JNU, and other places. So they have contributed. So that book is very essential as far as to understand these basics, and for thanks to our contributors, this became the largest seller of 2020 by Amazon. Anyway, so that chapter highlights regarding the ingredients of dharma. And the chapter name is Dharma in Ancient India, the Moral Law of the Cosmos. So this is my chapter, written by me. So why I'm referring this book and this chapter, because this chapter is very much relations with today's the first part, the initial part of my lecture. That is what do you mean by dharma. So dharma, why dharma use? Because dharma is not religion category. I said dharma is much more and much broader than religion. Dharma is, you can say, duties. Okay, dharma is this no, for excellence, the category the Western use. This is the duties, and we use an ancient India, that is dharma. So what is dharma? Now dharma, first the Sanskrit definition. Let me say, dharaiti is a dharma. That means what is dharma? Dharma, that is sustaining. That holds. Okay, that holds what? The individual, the sustain, the idea, the universe, the creation. Okay, so that is dharma. That means the basic things, the natural law, the natural order, which sustains and is sustaining still. So that is the natural law. You can see in physics, that is that the natural law. That means if you are talking about this, gravitational forces, that you are talking about, the other forces of these planets and other things, and the natural equilibrium. So that is called one way dharma. And other dharma is like the things like, suppose the salt. If you taste the salt, it is always salty. If you taste this sugar, it is always sweet. But what is the dharma of a human being? So that is humanity. Okay, that is humanity. If you taste a human being, and of course you can't taste human being. It's not a laboratory product you can taste. Always human being, nature of human being changes. But what should we expect? What should we desire from a human being? Human. Okay, that means that is the humanity, that is human
the idea of human being. That is how much he is human. Okay, so the idea of dharma is dhara iti, it is dharma. That means it is much broader than this notion of this uh, the religion. So dharma again I can say dharma in upholds the universe. It supports and also sustains, and without which the universe just falls apart. That means the larger law, that the larger law of the universe, that is called dharma. So what is the relation of its duties? Because we all have duties, we all have dharma to perform. Everyone has dharma. In ancient India, you see, there was the concept was Raj Dharma. Okay, that means the duties of the ruler, the ideal ruler. Okay, you will find lot of references from Yajnavalkya, from even if from some kind of text like Arthashastra and other things. So the Raj Dharma, Santi Parva of Mahabharata and other things. So the Raj Dharma is the great dharma. Even if the ruler there it is today we are talking about political obligations, and we are talking about that if a ruler violates law, so we can even the people, even the the subjects, they can rebel against this. যদি কোনো রাজা অত্যাচারী হয়, শোষণকারী হয়, তাহলে কি করে প্রজারা তার বিরুদ্ধে রেভলিউশন করতে পারে, রেবেল করতে পারে, বিদ্রোহ করতে পারে। এবং এটাই বলা হয়েছিল আমাদের এতে যে ধর্মা, দ্যাট মিনস ইভেন the ruler, the highest ruler, the emperor is under this dharma. He can't violate dharma. Okay, he is subject to the dharma. He have to obey. He have to bow before the dharma. Dharma is above all, and dharma sustains. Dharma is the truth, and dharma is the duty. That means what we said ki this is this the duty is God. That means कर्म ही भगवान जी बोलते हैं in or even or in Hindu philosophy in Gita, that is said that karmani badhikeresu mahaphaleshu kadachanam. That means karma. Karma is the last philosophy, and you have to do your karma. What karma? That means your duty. You have to perform your duty. No, nothing else. And every reward, every consequences follows your karma, your duty. So that kind of is very loaded ethically, and also can say very loaded term that you have to define dharma. So dharma literally means supporter, who supports, and it's very much different from the religious kind of thing. You can concept as Rita and Rina. Okay, so there is three concepts within the dharma, Rita, Rina, and I will somehow deliver these things. Then dharma is the highest metaphysical truth. So in academics, what we do, we find the truth through scientific method. In political sense, we follow the behavioralism, this post behavioralism. All these methods are this experimental method, this ontological method, and other things. Whatever method may be, this starting from the empirical study to the critical theory. What we search the truth. So dharma is the highest truth. That means duty is the highest truth, and duty of an individual, duty of a teacher, duty of a parent. Everyone has duties. Duty as being a father, duty being as a son, and duty being as a ruler, and a duty being a minister, whatever your position may be, you have duty. You have duty, and duty is very essential and very important. I said earlier that without performing duty, you can't assert your rights, because without duty, I know your rights is no at all. You can't assert the rights. So first of all, this ancient India takes the scriptures I mentioned. They have asserted, they have given much importance, much emphasis on this idea of dharma. So again, this dharma is existed with kind of purush. That means not you can say this male-centric patriarchal family, that we use the Hindi, that is mardani. That not kind of that purush. That purush means you are a complete human being. You are a complete human being with dharma, arth, kam, moksha. These four categories they use: dharma, arth, kam, moksha. That means first you have to perform your duties. Then you have to that is earth, that is economic activities you have to fulfill your body, mind, and your belly. Okay, dharma, arth, kam. Then you have some desires you have to fulfill. And that desire should be two types of desire, that is karma and niskarma and sakarma. That means kamana bihin karma. That means without any desire you have to perform your karma, your duty without any desire.
So you don't have any expectation what should perform your duties very honestly. Okay, so that is the idea of niskam karma. That is the idea of propelled through these shastras and here. So that is the niskam karma. Karma, that is a selfless duty. That means without any self, you are performing your duties with honestly. Okay, so that is dharma. So dharma is very much ideal duty. Dharma is a duty performing honestly. Dharma is a duty performing for the greater, from the larger society, for the purpose, not for yourself, not for your. I'm getting a job. I have a beautiful house, and my income is so much. I have come from an affluent family. So that is not the performing one's dharma. The dharma means in a broader sense. You can similarly the Western categories I could highlight here, that is Rousseau's general will. Okay, so Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, he said about this will, individual's will. That is particular will. There is general will. That is a real will. Okay. So what is general will? General will means will of all. Okay. The real will means when your will, যখন তোমার ইচ্ছাটা সবাই ইচ্ছার সাথে তুমি ম্যাচ করো, দ্যাট মিনস in our text said about this, Hindu text said about this, that means there is a sloka from I think if I'm not wrong, it's from Mondukya Upanishad. Ayang nijo parvati gananang laghuchatasam udaracharitanang tu vasudheva kutumbakam. That means that you are, your soul, yourself is a larger self of the universe. You are a part of others. If you feel that kind of thing, then your duties, your performance, your karma is dedicated to the society. You're dedicated to the community, dedicated to your state. Even in the larger sense, in spiritual sense, it's dedicated to the Jagat Guru, to the God, or to you. You may believe in Ram, you may believe in Krishna, you may believe in Allah, you may believe in Krishna, you may believe in Lord Buddha, whatever you believe, even if you don't believe. Okay, you perform your duties, you perform your karma. That is your God. That is your essence of achieving the highest excellence of human beings. That is the perfections. Okay, and in different religion it is called moksha, it is called jannat, it is called paradise, whatever may be. But you will achieve excellence as human being by creating some value, and that value should be created by through performing your duties. And what's the problem why you are performing your duties? You see, for example, you are a teacher. I am a teacher. Okay, so I should ask questions to me myself whether I am performing my duties or not. Whether I am, I am very much. Hello, anyone saying anything? Okay. No, sir, you may continue, please. I think there Sir? is a sound. Sir, please. No, I just heard about the sound, so I said someone is asking something. Okay. No, sir. No, you may continue, sir. Please. Okay, thank you. So, what is the problem while performing duties? যখন আমরা আচ্ছা আমি কি একটু বাংলা বলবো, স্টুডেন্টরা আছে তো? হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই স্যার। ঠিক আছে, আমি খুব একটা বাংলা বলতে পারবো না, সেটাই আমি ক্ষমা চাই নিচ্ছি। তো আমরা যখন কর্তব্যটা করি, কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমস্যা কি হয় যে বিকজ in ancient India, in ancient text they said there is a problem, there is an obstruction, there is hazard, there is an obstacle, and that they called maya. So maya is in the way on towards the way towards your excellence, towards your performance, towards your liberation, towards your you can say moksha, towards your solas, towards achieving the highest truth, that is God or Brahma or whatever you may, Jannat, whatever, paradise. So that's the problem. So maya is there. What is maya? Maya is not kind of the maya you said in Jog Maya, you may speak Jagadamba, Durga, whatever they have called this. But the maya is that your desire, your expectation. We expect things without performing our duties. गीता में बोला गया है, गीताते छे कर्माणि बाधिकेरेषु मा फलेषु कदाचन. That means you please do your work. Don't expect, don't desire about the fruits, about the consequences. Consequences will lead according to your action. Suppose আমি একটা আম গাছ লাগাবো, আম গাছ থেকে আর লেবু হবে? লেবু তো হবে না, আম হবে। যদি আমি ঠিকঠাক ও নার্সারিং করি বা ডিউটিস করি, আম হবে। আমটা হয়তো ছোট বড় হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু তার বিভিন্ন ডিফারেন্সিয়াল ফ্যাক্টরস আছে, সয়েল ফার্টিলিটি আছে, নার্সারিং আছে, ফার্টিলাইজেশন আছে, ওয়াটারিং আছে, এনভায়রনমেন্ট আছে, বাট আম থেকে নিমু হবে না। দ্যাট মিনস
Your duties first. Your duties first. Don't, what problems today we face that we don't have patience to perform our duties. We assert our rights. We expect the fruits. আমরা আমের গাছের ফ্রুট চাই গাছ লাগানোর আগে। আমরা চাই কেউ আমাদের একজন গাছ লাগিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে আমটা ধরিয়ে দিই। সো হোয়াট আওয়ার ডিউটিস, হোয়াট, আমরা একটা গাছ যদি লাগাই সে আমটা আমরা খেতে পারি না কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম খেতে পারে। সো দ্যাট ইজ আ ডিউটি ইউ পারফর্মিং টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ইউ আর ক্রিয়েটিং। আমি একটা আজকে বই লিখেছি, বইটা শুধু কি আমার জন্য লিখেছি? আমি আজকে আছে কালকে হয়তো থাকতে না পারি, বাট আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ ভ্যালু, I have created an idea, and that idea will carry forward my, and I will live with that idea. After all, human being lives with that idea, and that is my duties towards in the society. I am a teacher, and I have some sort of responsibility towards the society. So no one is taking responsibility, and everyone is asserting his duties. আমার এটা দরকার, ছেলেরা বলছে বাবাকে আমার এটা দরকার, মেয়ে বলছে মাকে আমার এটা দরকার, বাবা ছেলে মেয়ে মা বাবাকে বলছে আমি 18 বছর হয়ে গেছে, আমি আমার অধিকার আছে, আমি বিয়ে করতে পারি, যার চয়েসে করতে পারি। অফকোর্স ইউ হ্যাভ দ্য রাইটস, বাট ইউ ফরগেট অ্যাবাউট আদার্স রাইটস। একজন বাবা হিসাবে তার কি অধিকার আছে, তার ছেলের উপরে কিছু অধিকার আছে কি না আছে, তার মেয়ের উপরে কিছু অধিকার আছে কি না আছে। তুমি যখন বাবার জায়গাতে যে ভাববে, যখন মার জায়গাতে গিয়ে ভাববে, তখন ভাববে ইয়েস আই এম এনক্রোচিং দেয়ার রাইটস, আমি আমার অধিকার সাব্যস্ত করতে যে অন্যের অধিকার হস্তক্ষেপ করছে না। সো এটা দেখতে হবে। সো উই ডোন্ট হ্যাভ প্যাশেন্স টু পারফর্ম আওয়ার ডিউটিস, উই অলওয়েজ ডিসায়ারিং পারফর্ম আওয়ার রাইটস। গিভ মি, সবাই নিতে চায়, কেউ দিতে চায় না, নো ওয়ান হ্যাজ স্যাক্রিফাইসেস মাইন্ড। বাট হোয়াট ইন ancient India, there is a lot of problems with ancient Indian texts, but I don't think the problems always. I think as a positivist, as a positive mind, I always think about whatever the positive point we can take that. Okay, and the idea of dharma I don't find any very bad regarding, and it's an encompassing, it's an accommodating category which can accommodate all these modern concepts like equality in the rights, in all these things, liberty, everything is there. When you are performing dharma, that means you are performing dharma, you are an autonomous body, you have every liberty to perform your actions, and you are the sole responsible for your actions, no one else. And according to your actions means I use it with the duty, and actions not bad actions, actions means actions good for the society. I refer to Rousseau, that is generally, that is the real way. Okay, so that means in our Sanskrit shloka is nijo parvati ganalang laguchetasang udaracharitanang to Vasudeva Kutumbakam. That means what is Vasudeva Kutumbakam? That means this Samagra Vasudha, this earth. Today, this environmental scientists are talking about that we have one earth and we have to save this earth. This environmental day, this earth hour, this switching the light, and everything is going on. And they said no, mere eye wash. You see, एक घंटा बंद कर देने से क्या फर्क पड़ता है? 24 आवर तुम लोग चला रहे हो और 1 घंटा बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. So it's an attitude. How can I save water? How can I save? Because it's a natural resource of all. It's a common. And this is the idea in ancient India. Even in ancient India, particularly I refer to Hindu religion, in some sort, that is Hindu dharma, that they worship tree. They worship, the animals. They worship these creatures like snake. Okay. Even if they, because we are thinking about the snakes are extinct today. So at that time they worship this. They worship some trees. They worship some medicinal plants. So it's the worshipping of the nature. They worship river. Today we're thinking about the river, reform and all these things, that this water is going to be very contagious and is very polluted water. So at that time they worship water. So that means worshipping the nature. That is your duty because you are a part of the nature. When you understand in a larger sense, when you find yourself as a part of a larger self, that means what I want to bring the communitarian critics to Rawls here. Rawls, they what this communitarian, you might perhaps familiar with যারা কমিউনিটেরিয়ান নিয়ে পড়ালেখা করে, যে রলসর যে বইটা খুব ফেমাস বই, মানে রলস টেক রাইট দিস থিওরি অফ জাস্টিস, ওখানে উনি যে ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ কথা বলছেন, সেখানে কিন্তু কমিউনিটিরা ওদের ক্রিটিসাইজ করছেন, লাইক চার্লস টেলর, মাইকেল স্যান্ডেল, ওয়ালজার, they criticizing that yourself is not yourself. You are talking about yourself. How can yourself is built through a community, yourself is built through a family, through a state, and everyone has a contribution. So yes, if Sachin Tendulkar is a great player, he's a great player in Indian society.
And if it is a jungle, and who was Sachin Tendulkar? And who will recognize, who will give him Bharat Ratna? So your talent, even if it is your talent, that is I am just encountering the way the argument put forward by these liberals, or you can say more critical to especially to the libertarian like Robert Naji kinds of argument, that is the entertainment theory, that my talent is mine. Why I will wasting my time? Why I will wasting my money to for these disadvantaged people? Why I will contribute for the society? Why I will suffer? So that kind of argument does not exist in the society, because you are a part of the society. And the very line, service to mankind is service to God. That means that you have to serve because you are a human being. Otherwise, you are not a human being, and you are not part and parcel of the society. And that means you are not singular. Don't view in a singular self. You are a part of this larger self. And if you will realize this thing, then you will see there is nothing pain, only pleasure. You will find pleasure with the human being. You will share your your merits. You will share your money. You will share. That is the Gandhian idea of contributing charity. That is the Gandhian idea of that is change of heart. That is the idea of Buddhan. Who is Buddhan? Dan, land donation, then gram dan, then sram dan, then buddhi dan. So even if you have talent, you are an artist, you donate it because you are donating your labor. That means you are performing your duty. So duties always, because you are a human being has a lot of duties in some way. Because, for example, I am a teacher. The same way I am a teacher, I am also a father. I am also someone's son, and I am also someone's student. And I am also a social activist, and I am also a part of this larger society. I am also a part of the Hindu community. I am also part of a particular caste. So lot of these are called you can say fuzzy identities. Oh, there are a lot of identities, and there is contradictions. There is called dharma sankata. The word they use in ancient India called dharma sankata. That means when there is a contradiction to in the what decision will take. One way your father is saying something, another way your teacher is saying something. So at that time you have to decide to whom will you give performance. You will give weightage. Just close your eyes, follow your conscience that you are doing good things towards the society. And if you think in the line of the society, if you think like the line of the larger soul, if you are performing your duties towards the common for all, that is niskama karma, then you will get a clear road that whether your teacher are instructing you right thing, or your father are instructing you right thing, or your friend are instructing you right thing, or you himself or yourself thinking the right thing. This is the road. That means you mix, you just uh, take the will of others. That means you don't have any actually you don't have anything. Whatever you are the part of the society. And if you think in that larger way, then you will realize that you are doing nothing, just performing your duties. And that is the way to achieve everything. So this is the high time, because we are not conscious about our duties. We are not conscious about for example, I am just citing one example. Last month or 2 months later, I just face a person in the traffic, and he's continuously giving this horn from this two-wheeler, and there is a traffic jam. Okay, I just look back and said, Bhaiya, why are you making this noise? So he became irritated and he said me, mera vehicle hai, this is my, so what's your problem if I blow my horn? So we don't have kind of civic sense. That means uska bike hai, তার গাড়ি, তার হর্ন, ও যা ইচ্ছা করতে পারে, মানে he doesn't concern about others. He's just asserting his rights. Okay, and what is his duties? He should maintain that is my kind of activity is disturbing others or not. हर्न तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारा है, बट रास्ता तो तुम्हारा नहीं है, पब्लिक तो तुम्हारा नहीं है, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? So when you will be conscious like that, should I disturbing others? Should my activities leading towards catastrophe, towards danger for others? Should my statement is very sentimental to others? Should my statement is very sentimental to other religion, other community, or other self? Should I respecting others? Is my action anyway sectarian? So if you look in that way, and whether I am performing the right duty or not, so that way you will lead towards more towards your duties rather than your rights. And even if you are asserting rights, मुझे मिला नहीं, बच्चा बोलता है ना माँ को कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं 20 साल हो गया हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अपने I can choose my own bride or bridegroom. So this is only the rights, asserting rights. Okay. So without performing the duty,
Again, same in the case of state. Is in case of state that when you are demanding some rights, because rights are some claims of the individual, of the citizens from the state. So when you are claiming your rights, you have certain duties, and rights are not absolute at all. They are conditional. They are contextual. They are conditional, and they are also limited and restricted to some extent. That is, your security, national interest, morality of the individual, of the community, ethical ground. আমি এরকম কিছু রাইটস ক্লেম করব না। সো আমি বলবো ভারতীয় সংবিধান আমাকে রাইটস দিয়েছে যে কোনো ট্রেড করতে পারি, যে কোনো ব্যাপার করতে পারি, বিজনেস করতে পারি। আই হ্যাভ এভরি রাইট। আমি এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি তার সাইড থেকে একটা আই ক্যান ওপেন এ ওপিএম শপ হিয়ার। এটা ভালো চলবে, এটা কিন্তু ইমোরাল, বিকজ একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের কাছে আমি এই কাজটা করতে পারি না। Okay, this is immoral, this is ethical, this is your duties. Their conscience does not permit these things. Even it permits anti-law. Okay, so you are restricted here. And I will assert my rights. Yes, right to information is there. I will ask about the state. What's your plan regarding the atomic, nuclear atomic bomb and other things? So give me the RTI. So you can't get that RTI. Okay, because it's against national interest. Some they are confidential. Okay, though there is confidential, in the name of confidence there is some kind of politics, but then you have to should maintain some kind of confidential. You can't disclose all facts. Okay, so in the name of country or name of security. So what, again you will think that what kind of performance duties I am performing towards my state. যে রাষ্ট্র, যে দেশ থেকে আমি রাইটসটা ক্লেম করছি, যে বাবা মার থেকে আমি রাইটসটা ক্লেম করছি, যে সমাজ থেকে আমি আমার অধিকার চাইছি, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি আমার অধিকার চাইছি, স্টুডেন্ট হিসাবে হোক, টিচার হিসাবে হোক, ব্যক্তি হিসাবে হোক, বা বাড়ির ছেলে মেয়ে হিসাবে, আমি আমার ডিউটিসটা ঠিক করছি কিনা, আমার ডিউটিসটা ঠিক হচ্ছে কিনা। যদি আমার ডিউটিস হচ্ছে, then it will automatically lead towards your rights. If everyone will perform these duties, it will automatically lead to the right. So I just want to go deeper to the making a kind of relationship between rights and duties. I said it's two sides of the same coin. So that's why please don't ignore your duties. And because why are we are not performing duties? Because duties, it's not kind of very rigorous or very judicious. Suppose one example I can show, that protecting environment is a duties. Protecting natural heritage, historical monuments, it's a duties. So how many we perform this? Because there is no law. Even if you are not protecting the environment, no one is going to see you. Even if you are using this polythene or polymer, it's anti-environment, but no one is. So we should develop an attitude that if it is anti-environment, and if my action is towards against this environment. So because environment is God, even if you believe in God, even if there is no concept, I highlight here as God. God I see is some ideals. What is good, that is God. What is good, that is God. That is beauty, that is truth. जिसे बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदर. That truth, what is truth? Truth सत्य है, सत्य शिव है, शिव सुंदर है. So you can say this is शिव हो सकता है, राम हो सकता है, हरि हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, जीसस हो सकता है, बुद्धा हो सकता है. But that is the truth, that is the beauty that they believe in. No religion, no dharma, kisi dharma ko no religion as preaches this anti things, anti elements, anti social elements. There is always love and tolerance and mutual relationship in every religion. Every religion told about love force. No single religion dharma told about hate force. No, there is nothing. Everyone told about this good thing, but the problem is that we interpret in a very bad thing. Okay, we don't perform our duties. That's the problem. That's why we misinterpret it to assert our rights. And even if in community level, some individuals misinterpret and misguide the community, which is very dangerous in today's Indian democracy and in the society. Because we are losing our sacred, these our secular credentials, democratic spirit. And India is very much beautiful in its differentiation, beautiful in its different coexistence. It's kind of a basket full of different flowers. It's like a garden with a different flower. So it's own beauty. There's a diversification. It's also the strong point of democracy. But it only sustain when every community will perform its own duties rather than asserting rights. And rights is always conflicting.
your rights is conflicting with the other rights. But when you are performing your duties, the duties are always mutually, coexisting. That means you are performing your duties. That means your duties is another person's right. You are respecting others' religion. That is your duties. And when you are respecting others' religion, others' views, others' sentiments, even if others, you are listening patiently to others, that means you are performing your duties and others are performing his rights. So this is the essence of performing duties. And in duties, we can build a good nation, a good country, even a good society, and a good, can say a better universe, a better, human civilization. Today, what we face, a lot of violences are there. Listen from this, Ukraine crisis, this, recently that Afghanistan crisis, this all this. So why it is happening? In this context, I bring to some kind of Gandhian idea, that is non-violence. Even if for duties should be very non-violent, because rights is always violated. Because if you are not fulfilling your rights, then there is a frustration within you, and you are going for strike. You are going for damaging public things, and you are going for dharna, strike. Then gadi jala do, national highway ko block karo, ye karo, wo karo, public property destroy karo. So this is it. But if you are performing your duties, it's always non-violence. Gandhi asserted, Gandhi give much emphasis on duties, not rights. Gandhi said, you perform your duties, then automatically your rights will be fulfilled. So we have to give something before we want something. We have to perform our duties. So Gandhi said, if you are believing in non-violence, what are the difference between Gandhi and other leaders, especially the moderate and the extremists? That what Gandhi said, that we can't achieve good things through bad means. That means আমরা খারাপ রাস্তায় গিয়ে ভায়োলেন্সে গিয়ে কোনো ভালো জিনিস বা নন ভায়োলেন্স জিনিস বা পিস এক্সিস্ট করতে পারি না। একটা মেথড আছে যেরকম কার্ল মার্কস কাইন্ড অফ মেথড, বা ইউ ক্যান সে মার্কসিয়ান অর সোশ্যালিস্ট ওয়ে অফ ইন্টারপ্রিটিং সোসাইটি। দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নাথিং কল্ড পিস উইদাউট ব্লাডশেড। যুদ্ধকে বিনা শান্তি নেই। তো এরকম একটা অ্যাপ্রোচ আছে, বাট আই ডোন্ট বিলিভ ইন পার্সোনালি দ্যাট, অ্যান্ড অলসো গান্ধী ডোন্ট বিলিভ ইন দ্যাট। Gandhi said, if you believe in violence, if you believe in asserting our rights, suppose a large community, they assert their right, they have the right to be separated. Okay, even today this separatism, this secede, the right to secede is not permitted in Indian constitution, because we are not a true federation. Still, some states, some part of India, they are asserting their rights, that they have the right to be separated. But in that way, we see that this integrated India may be divided. We can think that, are these citizens are performing their duties when asserting their separateness, or only we claims that we are excluded, we don't get anything. So should we accommodate ourselves to our duties? No, we're not performing our duties. So that's why Gandhi is important. Gandhi is very much important. Gandhi's idea is very much important, because today this world is facing a lot of violences. We are egoistic. Gandhi said, the earth is sufficient for the needy, not for the greedy. এই পৃথিবীতে যারা যারা নিডি, যারা যারা দরকারি করে, যারা কিছু খাইতে পিতে চায় বা কিছু, তাদের জন্য পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে। কিন্তু যারা গ্রিডি, তাদেরকে গোটা পৃথিবী দিয়ে দিলেও তাদের শর্ট পড়বে। তারা তো গ্রিডি, যেটাকে বুদ্ধ অনেকদিন আগে বলেছিল, ডিজায়ার। হ্যাভ টু কমপ্লিট কন্ট্রোল ইউর ডিজায়ার। কিন্তু ডিজায়ার পরে কোনো কিছু হয় না, ডিজায়ার আবার একটা ডিজায়ারকে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, যেরকম তুমি আজকে তোমার একটা গাড়ি দরকার ছিল, সেটা হয়ে গেল, তারপর তুমি বলবে না এটা হচ্ছে না, এটা 4 হুইলার দরকার, 4 হুইলার থেকে আরো কমফোর্ট যাবে, কারণ লাইফে যত কমফোর্ট নেবে, সেই জন্য পিসফুল সিম্পল লাইফ ইজ বেটার। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট পারফর্ম ইউর ডিউটিস, অ্যান্ড ম্যান লিভস ইন ডিড, নট ইন ইয়ার। মানুষ তার কর্মে বঞ্চে, ঠিক আছে? কোনো ইয়ার কত বছর বঞ্চলো, কিভাবে বঞ্চলো, সেটা বড় কথা নয়, কি কর্ম করেছে সেটা বড় কথা। মানুষ মরে যায়, তার কর্মতে সে বেঁচে থাকে। তার কর্ম মিনস দ্য ডিউটিস, দ্যাট কর্ম। What do you perform towards yourself, towards your parents, towards family, towards society, towards a larger community? Even একজন তো আছে যারা বিশ্ব মানববাদ কথা বলে, তারা গোটা বিশ্বের, তারা কোনো গ্রামের নয়, কোনো জাতির নয়, কোনো ধর্মের নয়, কোনো দেশের নয়। আমরা তাদেরকে নিজের রিজিয়নালিজম করতে চাই, যে আমরা বলি এ উড়িয়া, এটা আমাদের হয়, এটা বাঙালি, এটা but we should not restrict them. আম্বেদকর বলি আমাদের দলিত লিডার, but Ambedkar is great, then the Dalit is performed a lot of things for others. So they have performed their duties, and if you perform your duties,
then people will respect you. So we live in duties, not in rights. Rights is the afterwards of duties. So that problem is that today we don't have any patience. We are just asserting rights, and we don't have, this patience for performing our duties. So duty is the first thing. Then I also want to highlight some, aspects, political aspects. This why this how this state, especially at the later part of my this, I said this is the political category of Westerns. Western use this as political category, duties, rights, and they don't have any civilizational concept, as Gandhi mentioned in Swaraj. We have civilization concept. We have duties in since our ancient text. We have Rajadharma. We have Santi Parva. Santi Parva of Mahabharata. It depicts what should the individual's dharma, what should the individual do in a different context. And there is special dharma, there is general kind of performing dharma, and others there. And there is also kind of order, natural order, equilibrium. You have to maintain that. Even in case of plants, creatures, a kind of, today we are going to talk about the ecology. Okay, ecology. And some are talking about deep ecology, and some are talking about environment friendly. We have to protect this natural earth, plants, species, and it's always there, because this is the natural equilibrium. This is the great duties, and this is the duties of the human being. Whatever it has written, as you have to achieve the through sadhana, through moksha. I said this is your sadhana, this is your moksha. You can achieve moksha, you can achieve paradise, you can achieve jannat through performing your duties. This is the way for achieving human excellence. And the dharma, there is always, as I said, there is different to applies to everyone. It applies, जैसे बोलते हैं सामान्य dharma is called, then raja dharma, then vishesh dharma. Vishesh dharma means duties in some specific context. You have to define your duties. What should we do? There is dharma sankata. What should we do? Like in case of one time Lord Parshuram was in dharma sankata. He killed his mother. I am not defending that Parshuram killed his mother. He do a very good thing, but it's a dharma sankata because his father ordered that things. That time, society was very patriarchal. So he followed his father's order. Anyway, so then other dharmas are there. Then purusharthas are there. Purusharth means you have to become a complete man or woman. Man here not in very gender sense. Man means it's also woman. You have to be a perfect personality, develop perfect personality, along development of body, mind, and spirit, as Gandhi said. So, what is education? What is one thing? Education means performing your duties towards liberation of the self. Liberation of self doesn't mean that punajanma, that is liberation of the self means liberation of the human being. That means you are liberating yourself and your community, your society, your state from this worldly affairs. Okay. So that is called one way of elevating your society, doing performing your other things. So then Bhakti Dharma is there as an individual. What are your duties towards your wife? What is duties towards your children? What is duties towards your old father and mother? So that is Bhakti Dharma. Then there is Parivar Dharma. Okay, relatives is there. There is Rashtra Dharma. There is Samaj Dharma. You have to perform as you are a Dalit. You are a I said you are a minority. You have some sort of rights for your fellow beings. So that is Samaj Dharma. How you you daily serving your society. It's Samaj Dharma. Then there is Rashtra Dharma, the great Dharma. Some like if you go with this cultural levelists like Savarkar, then Golwalkar, they all said that about the Rashtra Dharma. That means serving for the. You can say it's very. You can criticize it and you can differ from my views, but that they consider that in the name of Rashtra, that Janani Janma Bhumisha Sargadapi Gariyasi. That means mother and motherland is more than heaven. तो जन्मभूमि के लिए सब कुछ समर्पित करना. So that is Rashtra Dharma. But that kind of Rashtra Dharma also somehow problematic. If we blindly think that our Rashtra is very much good, then others are bad. So that way we can take Tagore, who was very much broader than this kind of narrow nationalism, is thinking about internationalism, cosmopolitanism. Even if Vivekananda was, they were beyond this narrow nationalism. But there is Rashtra Dharma. First Rashtra, you have to defend your country. You have to defend your Matbhumi. You have to sacrifice some sort of labor. কেউ জীবন দিতে বলছি না, তবে তোমাকে কিছু না কিছু তো ডিউটি পারফর্ম করতে হবে, because you are the man of, you are the citizen of this country.
someone is abusing your mother tongue language, your mother tongue, your Matrubhumi and your country, your mother India, you may say, but you are in silent because you don't do anything and you are asserting your rights. It's not the like, duty of Indian citizens. Okay, so we have to develop our national character also. In that way, we can protect. I'm talking about as an Indian citizens, not any religious, any caste, any ethnic. জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ বাসস্থান নির্বিশেষে যেটা ভারতীয় কনসেপ্ট দেয়া হয়েছে so we are talking about that kind of Indian, the Indianness within you. So you, that is one way of performing your duties towards the state, towards rashtra dharma. Then finally your manav dharma. After all and finally and last, you are a human being when it's transcend and it's beyond your nationalism, that's transnational. When you are talking about people from different countries, and that way you can transcend yourself as an Indian, and you will be a part of larger self. That is, you are a manav bad, vishwa bad. So manav dharma, that I said na, humanity just যদি নুনটাকে চাখি আমরা নুনি লাগি, সুগারটাকে আমরা মানে সুইট লাগে, তাহলে মানুষকে চাখলে কিরকম লাগবে? সো মানুষ মধ্যে হিউম্যানিটিটা বড় কথা, ওটা হচ্ছে তার বড় ধর্ম, তার নেচার, ওটা ওর স্বভাব। একটা স্বভাব কথা বলে না প্রকৃতির মধ্যে, এটা স্বভাব, নেচার। So your nature is that you are a human being. Then your societal nana different kind of earlier there was apad dharma, yug dharma. Even Gandhi said, and many people have interpreted Gita. Tilak has interpreted Gita, and Tilak said about tit for tat. That means itte ka jawab pittar mein. गीता में जो श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा सृजनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि. That means don't take this sloka as sloka. You just take that the dharma sansthapanartha. That means to find an equilibrium. There is always a balance, and there is always a balancing element which balance these things. And that in Gita you can take as Krishna or in Mahabharata, Arjuna, and this war. And this war is not war in Kurukshetra or outside. This war is always continuous within your body, within your mind. There is always Kauravas. There is always bad thinking in your mind. There is always people within you who are asserting that as a person you should demand this thing, you should get these things, this is your right, you are excluded. And there is also a person within you, that is your conscience, that is that, and no, you have to perform your duties, and you have to respect your society, you have to respect your elders, you have to respect your country, you have to respect for your ideals, you have to follow the good things. Don't think about what is bad happening, you just can overcome the bad through good means. তো সেটা বলেছিল না গান্ধী, যে শুধু বিল্লি বিল্লি মানে আমরা যে ক্যাট দেখি, এক্সট্রিমিস্টরা কি বললো, চরমপন্থীরা, যে আমাদের কথা বলে, এরা বলেনি, আমি বলছি, মানে দে 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 এমফাসাইজ মোর অন মি এন্ডস রাদার দেন মিনস। ওদের ছিল লক্ষ্যটা যদি ঠিক আছে, যে কোনো মিনস দিয়ে হাসল করা যায়, যে আমরা হিংসা বা অহিংসা হোক, ব্রিটিশরা আমাদের সাথে হিংসা করছে, আমরা কেন ওদের সাথে অহিংসা করে এটা করব? আমরা হিংসাকে হিংসাতে কোনটা কণ্টকে নবে কণ্টকম যেটা বলা যায়, যে আমরা উই উইল বাট দ্য প্রবলেম ইজ হোয়াট গান্ধী সেড, কি ভায়োলেন্স প্রিসিডস ভায়োলেন্স। সবশেষে কার জয় হয়? ভায়োলেন্সের জয়। মানুষেরও রক্তপাত, যুদ্ধ এখন যেটা চলছে, ওয়ার্ল্ড ওয়ার, উই আর হেডিং টুয়ার্ডস থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ডিউ টু সাম egoism of some leaders, that power regularly power show. So we are heading towards, but কি destruction হবে, কি হিউম্যান বিংরা কি ক্ষতি হবে, সিভিলাইজেশন কত পিছনে চলে যাবে, কত লোক মরবে, কত যন্ত্রণাতে ছটপটে। উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কনসিকুয়েন্সেস ইন মাইন্ড, উই আর জাস্ট ফুলফিলিং আওয়ার ডিজায়ার, এগ্রেসিভ ডিজায়ার, রাইটস, এটা আমার হওয়া উচিত, আমি এটা চাইবা উচিত, এই পার্টটা আমার হওয়া উচিত, এটা আগে আমার ছিল, এটা এখন অন্য লোক নিয়েছে, আগে আমি যেন কোনো অবস্থায় এটা আমার নেব। এই যে আমাদের মধ্যে একটা জিদখোর মনোবৃত্তি, so that leads towards destructions. We don't understand, we are ourself is not a larger self, ourself is not thinking about others, ourself is always thinking about ourselves. That's why we are asserting more on rights. When we'll think about others, we'll perform our duties. When we'll think about our old mother and father, we'll definitely perform our duties towards them. When we're thinking about our children, we'll definitely perform as a good parent. When we're thinking about our rashtra, our country, that India is giving me this salary, I have
as a citizen, मैं यहाँ पे पल्ला पड़ा हुआ बड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब जो हवा पानी में बड़ा हुआ हूँ, then within you, it will reveal a sense of duties towards your mother India, or towards your country, towards your society. So that way you can, think, you can change your attitude. Problem is that we are not in that mode. We have to, reverse this mode. We have to reverse. We are in a, claiming, we are claiming rights now. This is the age of rights. But we should claim, we should return to from that. Vice versa, we are clear, deliberation should be on duties rather than rights. I said, 75 years we talked about rights, 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 rights. Still, rights are not fulfilled. Even if the marginalized, they are not getting their rights. That's different things. But what I am saying, we should also perform our duties. So this is one part, and the second part I just want to say that that is the constitution. What are the, as the legal, you could say, the constitutional duties every Indian citizens, as being a citizen, because we are asserting our rights, and fundamental rights is from Article 12 to 35. And Article 12 defines what is the state, because it's a claim from the state. Individual is claiming, or citizen is getting this claim from the state. So you should know about the state. So knowing the state, the definition of state is provided in Article 12. So, but we should know what's our duties towards the state as a citizen also. So that is why these duties were given that we can perform, and it's always I said that we can't force anybody to perform his duties. I can't force anybody to protect the natural natural environment. You can force anybody to respect his parents. You can force anybody to respect his teachers. It is our own concerns. It is our value system. It's our education. It is our you can say the sanskar. The word in ancient India, that is a sanskar. So fundamental duties of citizens, it was later added. It was added to the constitution under Article 51A, chapter part IV, part 4 of the constitution through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. তো এটা 1976 মସିহাতে ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, তো সেই সময় এটা ডিউটিসটা অ্যাড করা হয় 51A তে। তো এটা কি ছিল না, অরিজিনালি যেটা হচ্ছে এটা ইট ওয়াজ 10 in number, 10টা ছিল, পরে এটাকে আরো একটু ডিউটিস পরে ইনক্রিজ টু 11। তো এটা 11টা করা হয়েছে, 86th অ্যামেন্ডমেন্ট এটা বাড়ানো হলো তো 2002 তে। তো এটা বলছে কেন, যে আমি বলছি যে এই যে 11টা পরে আমি আসছি কেন, এটা এর ইম্পর্টেন্স সাথে সেটা খুব বেশি ছিল এডুকেশন সম্পর্কে, তো সেই জন্য এটাকে আবার অ্যাড করা হলো। India upholds also some, I said about the UDHR, that was 1948. It was declared Universal Declaration of Human Rights, and every countries made some sort of provisions to accommodate this Universal Declaration of Human Rights in its constitution. It is the rights about human being, and also the International Covenant on you can say civil and political rights. So there are some articles which also accommodate this civil and covenant and political rights of the UDHR. First of all, the very first duties of Indian citizens is you all know is I just reading the substantive of it and arguing in whether we are achieving this or not. So abide by the constitution and respect its ideals or ideals of an institutions. You can respect your national flag, the national anthem. But this is the spirit. Even if we say me, how many of voluntarily or with love respect our national flag, respect our national anthem? How many? Or it is a matter of choice or conviction? How many? There is a debate why we should sing this national song in the school, because some political parties or government was planning to come with the bill. This should be made to generate the patriotic feelings among the students in the college and the schools. But there is a lot of debates and there is some people, some group of people, they are objecting it. Why should this? Why will sing this Vande Mataram? Why will sing this national song? Okay.
সো এখানে আমার দুটো কথা বলার আছে। যারা ভক্তিতে বলবে, যারা ভক্তিতে বলবে বা যারা ভালোবাসাতে বলবে, দুটো হয়। যেরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে জাস্ট কাইন্ড অফ এ ফানি থিং, বাট হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আমরা ভালোবাসি না, আমরা সাপোজ আমি হিন্দু ধর্মের কথা বলি, আমরা বিভিন্ন ভগবানকে পুজো করি, যারা যারা করে, যারা না করে সে আলাদা। সাপোজ কেউ দেখবে, কেউ ভগবান কৃষ্ণকে পূজা করে, কেউ ভগবান শিবকে পূজা করে, কেউ কেউ ভগবান শনিকে পূজা করে, স্যাটার্ন। তো দেখা যায় যে ভগবান কৃষ্ণকে যারা পূজা করে তারা ভালোবাসাতে করতে পারে, অবশ্য শনিকে যারা করে তারা ভালোবাসাতে পূজা করে, কিন্তু আমরা কখনো ভয়তেও পূজা করি। যে আমরা যদি শনি মহাগ্রহ, শনি রাজকে যদি পূজা না করি বা ভক্তি না করি, হয়তো তার অভিশাপ পড়ে যাবে, বা ইটস কাইন্ড অফ মানে ভেরি রিউড প্ল্যানেট আমরা ভালি। বাট শনি ইজ এ জাস্টিস প্ল্যানেট, ইটস এ লেবার প্ল্যানেট, ইটস এ কর্মা প্ল্যানেট। যে কর্মার কথা আমি বলছি, শনি ইজ god of astrology, but it's a political sense deliberation. I should not go to much this mythology, but due to my personal understanding, I said don't fear about this. Is a labor planet, it's a duties planet of the duties. तुम जितना कर्म करोगे, जितना तुम्हारा ड्यूटीज करोगे, if you will perform your duties honestly, then Lord Saturn will be happy. Lord Saturn doesn't exist or exist is a debatable topic, but understand what is the lesson. Always take the lesson from a from a story, that if you are performing your duties, then you are achieving. You are achieving as a human being. So this is the idea. So what I want to hear, are we forcefully abiding these things, national anthem, national song, or we voluntarily with love? So we should change the attitude. We should perform it through love, not through force. কাউকে ভয় দেখিয়ে আইন টাইন করে কাউকে ইয়ে করে তুমি সেটা সামনে করতে পারো, কিন্তু ওর মধ্যে যদি না থাকে, ভালোবাসাতে যদি না করে, ও কিন্তু ওটা মানে ইন্টারনালাইজ করবে না। ওকে, তো সেটা দিয়ে আর্টিফিশিয়াল দিয়ে কিছু হয় না। দ্যাট মিনস ইউ আর জাস্ট কানিং ইউর সেলফ, ইউ আর জাস্ট হিপোক্রেটিং ইউর সেলফ। তুমি নিজের সাথে নিজে একটা মানে মানে কি বলবো, এটা তুমি এটাকে নিজেকে নিজে এ করছো, তোমার সেলফ সাথে তুমি একটু কম্প্রোমাইজ করছো। সো ইউ শুড লার্ন দিস থিংস। উই হ্যাভ টু ডেভেলপ এন অ্যাটিটিউড দ্যাট উই শুড লাভ, উই শুড ডু থিংস, উই শুড ডু আওয়ার ডিউটিজ উইথ লাভ, নট এজ এ ফোর্স। আমাকে একজনকে কেউ এখানে বলবে এখানে ক্যামেরা লাগিয়ে দিলে তোমাকে আসে 11টায় ক্লাস নিতে হবে, আর আমি টিচার ভাবে কি আমার নিজের কোনো কনসার্ন নেই যে আমি একটা আসে ক্লাস নেব, বা আমি ভালো করে পড়াবো, বা স্টুডেন্টদেরকে একটু ভালো বুদ্ধি দেবো, ভালো জ্ঞান দেবো? তো এটা আমার নিজের। So that is the duties aspect. Duty is automatically regulated. It's not forcefully regulated by any law. Our law can do anything. তোমাকে ফোর্স করে কত সময় ইয়ে করা যাবে, কত সময় মানুষ এট দ্য মোমেন্ট যখন ফোর্সটা কমে যাবে, যখন আইন কানুন একটু হয়ে যাবে, তখন কিন্তু বদমাইশটা বেরিয়ে আসবে। সো ডিউটিস ইজ এথিক্যাল আসপেক্ট। ডিউটিস, যেরকম আমি সেবাটা বলি, সেবা একটা মনোবৃত্তি। সেবা কাউকে ফোর্সফুলি করা যেতে পারে না। যদি ফোর্সফুলি করা হয় ওটা আর্টিফিশিয়াল হবে, ন্যাচুরাল ভালোবাসা আসবে না, মানে সেবা করা আসবে না। সমাজের যে মঙ্গল বা সমাজের সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড বা সমাজ জন্য যে সমাজ ধর্ম যেটা বললাম, এটা রাষ্ট্র ধর্ম বললাম, এসব কাউকে জবরদস্তি করে করা হয় না। জবরদস্তি করে কাউকে প্যাট্রিয়ট বানা যায় না, জবরদস্তি করে কাউকে দেশভক্ত করা যায় না। স্পিরিট, এটা অন্তর থেকে ভালোবাসা আসে। And we have lot of examples in our history, how many they have sacrificed their life for our independence and struggle. And we don't understand their sacrifice. They never claim their rights. They only sacrifice their life for the country. And now we are doing nothing, we are just claiming our rights. So that's why we should think about whether we are forcefully, or it's a matter of choice or a matter of conviction, that we are, accepting, we are respecting, we are abiding by this national flag, national anthem, and other things. To cherish, the second one is to cherish, to follow the noble ideals which inspired our national struggle freedom movement. I said there's non-violence, that is love, that is truth, that is coexistence, that is fellow feelings, that is mutual love, that is multiculturalism, diversity. So all these noble ideas, and all these communities, caste, they fight together to build this beautiful India, and we have to follow those noble ideas. Okay, so we have to cherish, we have to feel proud, we have to celebrate this noble ideas, and we have to make practice within our life towards this noble goal. And again I said, আইন কানুন দিয়ে এটা কিছু হবে না। এটা আইন কানুন দিয়ে কাউকে কোনো আইডিয়া তার মাথায় ইনজেক্ট করতে পারবে না।
সে যদি দেশকে ভালো না বাসে, সে যদি সমাজকে ভালো না বাসে, সে যদি তার বাবা মাকে ভালো না বাসে, সে যদি তাকে জোর জবরদস্তি কিছু করানো যাবে। So we have to change the system, the value system, the ethical system, the attitude, the mentality, and we have to reorient the educational system also. এখন আমরা কি পাচ্ছি? এখন বুকিস নলেজ। আমরা পরীক্ষার জন্য পড়ছি, পরীক্ষার আর গোটা মেমোরি করে আসছি, রাত্রে একদম মুখস্থ রটে রটে আসছে, সকালবেলা পরীক্ষাতে বমি করে দিচ্ছি, বমি মানে খাতার উপরে, হ্যাঁ, করে দিয়ে 2-4 দিন পরে আর জিজ্ঞাসা করলে কি ছিল বলো তো সেটা আর্টিকেল, স্যার সেটা তো পরীক্ষার সময় পড়েছিলাম ভুলে গেছি। Because we read for the sake of exam, not for the sake of read. তো আমরা যখন ভালোবাসায় পড়বো, যখন ভালোবাসায় জিনিসটা করব, সেটা অন্তর থেকে হবে। ওকে, so we need that kind of Indian citizens, we need that kind of duty, that you have to think that it is your God. That's why I first said, even if you believe in God, you believe that the duties is your God. How much duties you have performed honestly, that means you serve the God and you serve the society. And this way you are performing your duties towards human being. Service to mankind is service to God. যদি আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করি, ভগবান বলছেন যে একটা কথায় যে উনি কোথায় থাকে না, মন্দিরে মসজিদে কোথায় থাকে না, ইফ গড এক্সিস্ট, মানে গড মিন্স ইউ ক্যান সে বুদ্ধা, আল্লাহ. Buddha was against God, or not kind of this perpetual God, but Buddha's God was kind of liberation of self. That is another. You are God within yourself. That means even if you believe that, they said what said na naiche baithami vaikunthek joginang hrudayena cha mama bhakta jatra gayatim tishtami. That means don't search me anywhere. Search within you. You perform your duties. You perform your karma, and through karma you can sacrifice me. আমরা জ্ঞানের প্রদীপ দিয়ে, হৃদয়ে পুষ্প দিয়ে, জ্ঞানের ভক্তি পুষ্প দিয়ে, জ্ঞানের আলোক দিয়ে ওকে আমরা নিজের কর্তব্যকে স্যাক্রিফাইস করে আমরা করব। কোনো বকরি স্যাক্রিফাইস করা দরকার নেই, কোনো ছাগল স্যাক্রিফাইস করা দরকার নেই। আর এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজে আমরা অনেককে, আমরা পশু পক্ষীকে স্যাক্রিফাইস করি, মানুষকেও স্যাক্রিফাইস করে দিই স্বার্থর নামে। বাট ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস ইউর ওন ব্যাড থিংস, ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস ইউর ডিউটিস টুয়ার্ডস আদার্স। জাস্ট স্যাক্রিফাইস, এটা একটা যদি যজ্ঞ বলা যায়, একটা কথা বলেছিল না, একটা মানুষের লাইফ লাইক যজ্ঞ। এই যজ্ঞতে কি আহুত দিতে হবে? এখানে জ্ঞানের জালে তোমার নিজের যা যা কর্তব্য আছে, সেই একটা একটা কর্তব্য, একটা একটা কাজ করে যাও, কর্মর যজ্ঞে নিজেকে আহুত দাও। ঠিক আছে? আমাদের একজন ওড়িয়া কবি বলেছিল, ওর নাম হচ্ছেন উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস, ইজ দ্য জুয়েল অফ। উনি কি করেছিলেন, হি হ্যাজ লেফট হিজ ওন সিঙ্গেল সন টু সার্ভ দ্য পিপুল অফ পুরী ডিস্ট্রিক্ট। তখন বন্যাতে অনেক লোক মারা যাচ্ছে, প্রচুর, আপনারা জানেন ওড়িশাতে ফ্রিকুয়েন্টলি বাড় আসে। উনি সেবা করতে যাচ্ছেন, ওনার ওয়াইফ বলছেন না এটা আমার একটা ছেলেকে ছেড়ে। উনি বলছেন আমি একটা ছেলেকে কি মারছি, আমার তো অনেক ছেলে মারা যাচ্ছে, মানে হাউ লার্জ সেলফ হি হ্যাজ। তারপরে এসে দেখছেন নিজের ছেলেটা মারা গেছে। তো উনি লিখছেন যে মেন লিভস ইন ডিড নট ইন ইয়ার, কর্মে জিয়ে নর কর্মে একা তারা জীবনর মানদণ্ড। দিস ইজ ইন ওড়িয়া, বাট আই ট্রান্সলেট ইট, ম্যান লিভস ইন ডিড নট ইন ইয়ার। আর একজন লিখেছিলেন যে, বা এখন উড়িয়াতে ওনাকে আমরা বলি অন্ধকবি ভীম বই। তো উনি একটা লাইন লিখেছেন উড়িয়াতে, যে ওটা আমি বলছি যে হাউ ইউ ক্যান পারফর্ম ইউর ডিউটিস। উনি লিখছেন, প্রাণীঙ্ক আরত দুঃখ অপ্রমিত দেখু দেখু কেবা সহু মো জীবন পছে নরকে পড়িতাউ জগত উদ্ধার হউ। আই এম সরি আই সেড ইন ওড়িয়া, বাট আই ক্যান ট্রান্সলেট দ্যাট দ্য সাফারিং অ্যান্ড মিজার অফ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ। এখানে যারা প্রাণী মানুষ হচ্ছে তাদের এতটা দুঃখ আমি তো সহ্য করতে পারছি না, এত দুঃখ প্রভু, এত দুঃখ দিয়েছে। আমার জীবন পছে উদ্ধার না হোক, নরকে পড়ুক, কিন্তু এদের সেবা করে করে আমি, হ্যাঁ, এদের সেবা হোক। তো এরকম দিস আর দ্য আইডিয়াস, ইউ ক্যান স্যাক্রিফাইস ফর ইউর ডিউটিস। অ্যান্ড তোমরা যতটা নিজের ডিউটি করবে স্টুডেন্টরা, দেখবে তোমাকে ততটা সুন্দর লাগবে, ততটা তুমি সুন্দর হয়ে গেছো, ততটা সুন্দর মানুষ হয়ে যাবে। সো ডিউটিস অনলি ক্যান লিড ইউ টুয়ার্ডস এক্সেলেন্স। তুমি ভালো করে পড়ো, এটা তোমার ডিউটিস। তুমি ভালো করে সম্মান দাও, এটা তোমার ডিউটি। তুমি ভালো মানুষ হো, এটা তোমার ডিউটিস। সমাজের সেবা করো, এটাই ডিউটিস। বাবা মাকে সম্মান দাও, এটা ডিউটিস। রাষ্ট্রকে সম্মান দাও, রাষ্ট্রপতি কর্তব্য করো, এটাই ডিউটিস। আর কি দরকার? এই ডিউটিস করলে তো হলো, আর কিছু করা দরকার। দিস ইজ ইউর কর্ম, নাথিং এলস। আর বাকি ফল কি হবে ওটা ছেড়ে দাও, ফলের উপরে তোমার কোনো কন্ট্রোল নেই, যেটাকে বলা যায় না আউটসাইড। তুমি ইউ ক্যান ট্রাই হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান ট্রাই। ইভেন ইফ তুমি কর্ম করতে করতে, আমি বললাম অনেক বাধা আসবে, অনেক সৎকর্ম করলে অনেক বাধা আসবে। ইফ ইউ পারফর্মিং অনেস্টলি ইউর ডিউটিস, পিপল উইল, বিকজ people will try people will try to you to hamper you, to to making bad things with you.
but you don't lose your patience, you do your things. Okay, তুমি 100 বার চেষ্টা করছো আর একবার চেষ্টা করো, বিকজ চেষ্টা ছাড়া তো তোমার কাছে আর কিছু নেই না। It's your labor, you can guarantee. Other thing you can't guarantee. So this is my understanding of performing duties in a larger sense. And last is not last, so the third point is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. আমি এটাতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না, কারণ এটা সব তোমরা বইতে, বিভিন্ন বইতে, কোনো এনসিআরটি বইতে দিয়ে দেয়, এটা তোমরা পেয়ে যাবে, কিন্তু সেটাতে আমরা যাচ্ছি না। আমি যেটা বলছি, আমি বারবার জোর দিচ্ছি একটা এথিক্যাল, একটা মোরাল ডাইমেনশন উপরে, যেটা আজকে আমাদের মধ্যে নেই। সো uphold the sovereignty. ইন্ডিয়া ইজ এ টেরিটোরিয়াল ইন্টিগ্রিটি, আমরা জানি জম্মু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। এটা আগে ছিল, ইভিন আগে আমরা যেটা বলি না যে কারা কারা বলে ব্রিটিশ ব্রিটিশরা আসার পরে আমরা ন্যাশনালিজম উদ্যোগে হলো, সেটা মানে কাইন্ড অফ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্টারপ্রিটেশন। হ্যাঁ, সেটা আমাদের ওরিয়েন্টাল ইন্টারপ্রিটেশন নয়। সেটা তারা বলে যে আমরা না গেলে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ হতো না বা ভারত একটা কান্ট্রি হতো না, কারণ তারা তো নিজের মধ্যে জাতি ধর্ম নিয়ে ভাগ ভাগ ছিল না। রাজারা মহারাজারা নিজের মধ্যে যুদ্ধ করছিল, ইয়ে তাকে ডেকে এনে মারছিল, সে তাকে ইনভাইট করেছিল বাইরে থেকে, এইসব গল্প আমরা সব জানি। বাট ওয়ান থিং উই হ্যাভ টু রিমেম্বার, আমাদের একটা সিভিলাইজেশন ছিল। হিন্দু সিভিলাইজেশন পড়লে বোঝা যায় যে আমাদের একটা সিভিলাইজেশন ছিল। তখন দেখবে মুনি ঋষিরা যে শোক, একটা সংস্কৃত শোক ছিল, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক সংস্কৃত ক্লোজ, বাট ইউ শুড নো অ্যাবাউট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ a lot of cultures and things you can't understand without Sanskrit. আমার সংস্কৃত ছিল না, বাট আমি কিউরিওসিটি বশত এগুলো সব শিখেছি। যে একটা ছিল না, গঙ্গেশ্ব যমুনেশ্বৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলস্মানেশ্বর। তো যখন সূর্য নমস্কার করতো এরা, তো দেখো কোথায় নর্মদা, কোথায় কাবেরী, কোথায় গোদাবরী, কোথায় সিন্ধু? পাকিস্তানে। এটা উত্তর, এটা দক্ষিণ। হ্যাঁ, গঙ্গা উত্তর, নর্মদা, কাবেরী কোথায় কোথায়? ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন ভাগ, এপটে তোমার এদিকে সাউথ। তো বাট থ্রু দিস সংস্কৃত শ্লোকস, হ্যাঁ, তারা একটাই জলস্মানিস বাবু বলে সূর্য নমস্কার করতো। তার মানে গোটা ইন্ডিয়াকে থ্রু এই শ্লোকের মাধ্যমে ওরা ইয়ে করে রেখেছে। দ্যাট ইজ কল্ড টেরিটোরিয়াল ইন্টিগ্রিটি। যেটা আমাদের সংবিধানে পরে বলা হয়েছে, যে এডিশন করা হয়েছিল, যে এটা ইন্টিগ্রিটি, ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নেশন। আম্বেদকর ওয়াজ ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড টুয়ার্ডস দিস। আম্বেদকর অলওয়েজ সেড কি হি ড্রিম ফর এ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। অনেকরা ওনাকে বলে সেক্টরালিজম বা ইয়ে, বাট হি ড্রিম ফর এ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। উনি একটা অ্যাকোমোডেটিভ ইন্ডিয়া চাইছিলেন, যেখানে সবাইয়ের জন্য সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে, সবাই ভালোতে থাকবে, সবাই ভালোতে থাকবে। তো আমাদের সেই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা ইভেন এখন আমরা বিভিন্ন ধর্মজাতি, আজকে ধর্মের নামে নানা জায়গাতে ধর্ম ওড়ামি চলছে, ধর্মকে ওপিয়াম ভাবে ইউজ করা হয়েছে। কার্ল মার্কস বলেছিল যে ধর্ম হচ্ছে রিলিজিয়ন ইজ এন ওপিয়াম, আমরা ধর্ম নশাতে আছে। তো সেই জন্য আমাদের মধ্যে এতটা ঝামেলা হচ্ছে, হচ্ছে। বাট উই শুড ইউজ দ্যাট ধর্মা ইজ ভেরি পজিটিভ। গান্ধী সেড দ্য পিপল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ধর্মা, নাইদার আন্ডারস্ট্যান্ড ধর্মা, নট রিলিজিয়ন, নট পলিটিক্স। যারা রিলিজিয়নকে বুঝে না তারা পলিটিক্সও বোঝে না। রাজনীতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নীতি, আর রাজধর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তো নীতি ধর্ম কিছু আলাদা নেই, ধর্ম রাজনীতি একই জিনিস। এথিক্স, ইটস বেসড অন এথিক্স। কিন্তু আমরা এখন দেখছি ধর্ম যেটা সকল আমরা বলছি, ধর্ম মধ্যে যেটা হচ্ছে রিলিজিয়ন মধ্যে, সেখানে না নীতি আছে, না রাজনীতি যেটা আমরা করছি সেটাতে নীতি আছে। সো আমরা নীতিবিহীন রাজনীতি, নীতিবিহীন ধর্মনীতি করছি। তো দ্যাটস প্রবলেম। দ্যাট মিনস একটা লাইনতে বলতে গেলে আমরা কিন্তু ধার্মিক অর্থে আমরা ডিউটিস করছি না, বা রাজনীতিক নেতা মন্ত্রী বা এই হিসাবে আমরা কিন্তু ডিউটিস করতে পারছি না, যেটা করার কথা ছিল, যেটা রাজধর্মের কথা বলা হয়েছিল, যে ওয়েলফেয়ারের কথা বলা হয়েছিল। রাজা কি করবে? রাজার কোনো নিজের ইচ্ছা নেই, প্রজার ইচ্ছা হচ্ছে রাজার ইচ্ছা, প্রজার ধর্ম হচ্ছে রাজার ধর্ম। যেরকম অশোকা ছিলেন, আগের লাইফে চণ্ডাশোক ছিলেন, বাট কলিঙ্গা যুদ্ধ পরে ওখানে যেটা গ্রেট চেঞ্জেস হলো, ওখানে যখন একজন মা তাকে বলছে যে তুমি আমার, তোমরা জানো তো সম্রাট অশোকা, চণ্ডাশোক যিনি ছিলেন, হ্যাঁ, ভারতের সম্রাট, উনি একবার কলিঙ্গের সাথে যুদ্ধ করলেন। কলিঙ্গ ওয়াজ এ অটোনমাস রিজন কিংডম দ্যাট টাইম। তখন কারুবাই বলে একটা মেয়ে ছিল শাসক। তো ওনার যখন যুদ্ধ হয় তখন অনেক লোক উড়িষ্যাতে মারা যায়, কারণ একটা ছোট রাজ্য এত গোটা ভারতবর্ষ সাথে যুদ্ধ করা। দয়া নদী, রিভার দয়াতে ওই ভুবনেশ্বরে যুদ্ধ হয়েছিল, বলা যায় যে পুরা নদীটা রক্ত হয়ে গেছিল। তারপরে অশোকাকে আসে একজন বয়স্ক মা, বুদ্ধা মা বলেছিলেন যে আমার এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও। তখন বলছে কি মুশকিল, কাউকে নাই, আমি বাঁচাতে কিভাবে বাঁচাবো? কোন বলেছিলেন যে তুমি একটা জীবক যদি বাঁচাতে পারো না, তাহলে 1 লাখ লোককে মারার কে অধিকার তোমাকে দিল? তুমি আবার নাকি সম্রাট ভারতবর্ষ, তুমি কত ছোট, কত নিচ, কত অসহায়। তখন অশোক চিন্তা করেছিলেন যে সত্যি উনি অসহায়, ওনার একটু সামর্থ্য নেই কাউকে একটু বাঁচানোর জন্য। বাঁচানো তো দূরের কথা, ওর একটা হাত কেটে গেছে, ওটা ইয়ে করার সামর্থ্য নেই। ওর একটা কষ্ট হচ্ছে, ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, ওই মানে লাঘব করার শক্তি নেই। কিন্তু এত লোককে মারার কোথায় শক্তি এলো?
দেন হি ট্রান্সফার টু হি কনভার্ট টু বুদ্ধিজম। ওখানে ওই ভুবনেশ্বর উপরে উনি বুদ্ধিজমতে কনভার্ট হয়েছিলেন। তারপরে আমরা চণ্ডাশোক অশোক থেকে ধর্মা অশোককে পাই, দেবানন্দ দেবপ্রিয়দর্শী অশোক, যিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে বারম্বার বাহারে বুদ্ধ ধর্ম মানে এই বুদ্ধ ধর্ম কি লাভ, লাভ অ্যান্ড ডিউটিস, ইজ বিলিভ ইন স্যাক্রিফাইস, লাভ অ্যান্ড ডিউটিস, not any ritualism, complexity, ধর্মের গোড়ামি, ठेकेदारी. It's very simple religion, you can say. इसे माने मानववाद भाषा, मानव धर्म যেটা হচ্ছে বুদ্ধ। So these are the great ideas India has produced over times, since the time of the rishis, munis, and Vedic ideas and dharma and Buddha dharma, Jain dharma, all these things. So we have mixed culture of things, and we should defend that. We should defend our sovereignty. We should defend our unity and integrity of India. To defend the country and render national service when called upon to do so. আমরা সবসময় রেডি থাকবো যখন জাতীয় কিছু সেবা দিতে হবে, আমরা সার্ভিস রেন্ডার করব। আমি একজন টিচার ভাবে আমার সমাজ সার্ভিস রেন্ডার করছি, বাট আই শুড ভেরি মাচ প্রিপেয়ার্ড টু, যদি দরকার পড়ে আমাকেও দেশের জন্য আমাকে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আমাকে কারোর সাথে লড়াই করতে হলে করবো। সেই রকম যে একটা জায়গা আমরা এনএসএস করি, আমরা মোটো আমি এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অনেকদিন ধরে আছে, প্রায় 5 বছর হয়ে গেল। তো আমরা একটা অ্যাডপ্টেড ভিলেজ নিয়েছি এখানে, সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিনা টাকায় ওই ছোট গরিব বাচ্চাদেরকে পড়ায়। আমরা কখন যতটা আমাদের সীমিত সম্বলের মধ্যে আমরা পার্সোনালি বা ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু করে জেনারেট করে সেটা ওদেরকে কন্থা কম্বল বা পড়ালেখার সরঞ্জাম, খেলকুদর সরঞ্জাম, প্রাইজ এগুলো সব দিই, মেডিকেল ক্যাম্প করি। বাট আমাদের মোটোটা কি? আমাদের মোটোটা হচ্ছে যে নট মি বট ইউ, এই যে ইউ, দ্যাট মিনস ইউ বিলং টু এ সোসাইটি, ইউ আর, এই যে বলেছিল না, ম্যান ইজ এ সোশ্যাল অ্যানিমাল। হ্যাঁ, তুমি যদি সোসাইটিতে বুঝতে না পারো, ফেলো সমাজের সেবা করতে না পারো, তাহলে তুমি মানুষ নয়, তুমি আইদার ভগবান না হলে ওই যে বিস্ট। তুমি হয়তো তুমি ভাই এই দুনিয়াতে নাও বা অন্য দুনিয়াতে বাস করো, বিকজ ইউ আর নট পারফর্মিং ইউর ডিউটি টুয়ার্ড দ্য সোসাইটি। পরে রেকগনিশন কি হবে সেটা বড় কথা নয়। আমাকে রেকগনিশন দেওয়া হয়েছে, রাজ্য সরকার পুরস্কার দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সেবা জন্য, রাজ্য সরকার পুরস্কার দিলেন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, জাতীয় থেকে আমি পুরস্কারও পেয়েছি। বাট দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, যে কোনো অ্যাওয়ার্ড রক্ষে কোনো সেবা করা যায় না। তুমি কর্ম করে যাও, সেটা অটোমেটিক হবে, দ্যাট উইল লিড। আমরা বলি না আজকে এটা পড়বো, পরীক্ষাতে এটা প্রশ্ন আসবে কি না আসবে, ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট। তাহলে তোমার কর্মটাও হবে না, তোমার কর্তব্যটাও হবে না, কর্তব্য থেকে তুমি বিমুখ হয়ে যাবে যদি ফলের আশা করো। আমরা কি করি, কর্মর আগে ফলের আশা করি, যে আমি কি পাবো, আমি এটা করলে আমি কি পাবো। ফলে আমরা কর্মটাই ঠিকঠাক করতে পারি না, আমাদের মধ্যে একটা পয়জন ক্রিয়েট হয়ে যায়, একটা আর্টিফিশিয়াল মেন্টালিটি চলে আসে, কর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে যায়, ডিউটির প্রতি ভালোবাসা থাকে না। এই যে কোনো আমি দেশ সেবা করলে কি হবে, সবাই তো দেশকে গন্ধা করে, সবাই করুক না, ইউ স্টার্ট ফ্রম ওয়ান পারসন, তুমি নিজে করো। অ্যাটলিস্ট একজন থেকে তো, বিন্দু থেকে তো সিন্ধু হয় না। তো আমরা যদি আর একজন যদি সেটাও ভাববে, সে একজনেও শেষ হয়ে যাবে। আমরা বলি না 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो उसमें 80 बेईमान हो सकता है, फिर भी 20 people, then that India, the idea of India will exist. So think positively, start yourself and start with you. Charity begins at home. তোমরা নিজে আগে ডিউটিটা পারফর্ম করো, কে কি করছে না করছে এটা বড় কথা নয়। তারপরে আছে প্রমোট হারমোনি, স্পিরিট অফ কমন ব্রাদারহুড। আমি এসব আলোচনা করে ফেলেছি যে এই যে কমিউনিটিজ আছে, রিলিজিয়াস কমিউনিটিজ আছে, তার মধ্যে ভালোবাসা, স্পিরিট ব্রাদারহুড। আমি হিন্দু ধর্মটা যত বুঝবো, ইসলাম ধর্মটাও তত বুঝবো। আমি গীতাটা যেভাবে পড়বো, কোরআনটাকে সেভাবে সম্মান দিয়ে পড়বো, আমি বাইবেলটাকে সেভাবে সম্মান দিয়ে পড়বো, কি আছে সেটা জানবো, অপোজিশন মতটাকে শুনবো, I will believe in dialogue, আমি ওর কথাতে বিশ্বাস করব, আলোচনাতে আসবো। দ্যাট ইজ দ্য ডেমোক্রেটিক স্পিরিট, দ্যাট ইজ দ্য সম্মান, দ্যাট ইজ দ্য রেসপেক্ট টু ইচ আদার। আমরা যেটা আমাদের এখন বলা যে ইকুয়ালিটি নোশন আসছে, কিন্তু অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে খুব বাজে জিনিস কিছু ছিল, জাতি প্রথা ছিল, অন্যান্য ছিল, বিভিন্ন প্রকার প্রথা সব ছিল, কিন্তু তার মধ্যেও একটা আইডিয়া ছিল থিওরিটিক্যাল, যেটা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বলি না যে একটা গীতাতে একটা ছবি আছে, যে সবাইয়ের মধ্যে একটা দেখবে একটু কুকুর আছে, একটা গরু আছে, তার মধ্যে সবাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণ দেখা, দ্যাট মিনস ইকুইনোমিটি, মানে যেটাকে বলা আছে সর্ব মধ্যে একটা বিদ্যমান, সর্বকে সবাই ভাবে দেখা একরকম। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তুমি এক জিনিস দেখবে, এক জিনিস কাকে দেখবে, তোমার নিজের সেলফটাকে দেখবে। এই যে অয়ং নিজ পরবর্তী, তুমি ও আমার তার এইভাবে করলে, ক্যাটেগরিক্যালি হলে, তখন তুমি তোমার রাইটস কথা নিয়ে কনসার্ট হবে, ওটা তো ওর, এটা তো আমার, তাহলে আমার এটা পাওয়া উচিত। অয়ং নিজ পরবর্তী গণনা লঘু চেতা সময়, এটা হচ্ছে খুব ন্যারো মাইন্ডেড অফ থিঙ্কিং, এটা হিউম্যান বিং এর চিন্তাধারা নয়। তো তাহলে কি করতে হবে, তোমাকে উদার হতে হবে, লিবারাল হতে হবে, চরিতানাং হতে হবে, তাহলে তুমি কিন্তু বসুদেব কুটুম্বকম বা ইউ উইল মিক্স ইউর সেলফ উইথ দ্য লার্জার সেলফ, তখন তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।
অন্যরা খুশি হলে সেটা তোমার খুশি মনে হবে। তোমার বন্ধু কোনো ভালো একটা চাকরি পেলে তোমার খুশি মনে হবে, কারণ তোমার বন্ধু, কারণ তোমার সেলফ সাথে তুমি তাকে দেখতে পারো। তোমার দেশের কেউ ভালো হলে তুমি খুশি হবে, তোমার গ্রামের কেউ ভালো হলে তুমি খুশি হবে, ইভেন তোমার শত্রু যদি কোনো কিছু ভালো করতে পারে সেটাতে তুমি খুশি হবে, কারণ তোমার তো কেউ শত্রু নেই, তোমার শত্রুর ভিতরে তুমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছ। এটাকে বলা হচ্ছে, এটাকে গীতাতে বলা হয়েছে যে মানে ব্রহ্মজ্ঞানী, মানে যেটাকে বলা হয় যে তার কোনো নিজের সেলফ নেই, সে তার মধ্যেই সবাইকে দেখছে এবং সর্ব। আমাদের ওটা বলা হয়েছে যে মদনাম শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগৎগুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। আমরা যে এই প্রেয়ারটা করি যে মদনাম শ্রী জগন্নাথ, আমার নাম হচ্ছে জগন্নাথ, মদগুরু শ্রী জগৎগুরু, আমার গুরু জগৎগুরু, মদ আত্মা সর্বভূত আত্মা, আমার মধ্যে যে আছে সে সবাইয়ের মধ্যে আছে। দ্যাট মিনস ইউ আর এন ইনসেপারেবল ফর্ম অফ আদার্স, তোমার মধ্যে সবাই আছে, ইউ ফিল দ্যাট। প্রাণী আছে, পশু আছে, পাখি আছে, এটাকে বলা যায় মানে একটা কাইন্ড হার্টেড পার্সন, একটা বিশ্ব মানববাদ ইয়ে যে সবাইকে নিজেকে ট্রান্সেন্ড করতে পারে। প্রাণীরাও, পশুরাও, পাখিরাও ফিলিংটাকে করতে পারে, অন্যের দুঃখটাকে করতে পারে। ইভিন ইউ হ্যাভ লাভ ফোর্স টুয়ার্ডস ইউর এনিমি, তোমার বন্ধুকে যতটা ভালোবাসবে না, তোমার শত্রুকে যখন তুমি তার থেকে বেশি ভালোবাসতে পারবে, তখন কিন্তু তুমি দেখবে তুমি শত্রুকে পরাজয় করে ফেলেছো। তোমার মধ্যে যে শত্রু ছিল, যে ইগো ছিল, যে অহমিকা ছিল, যে অহংভাব ছিল, তো when ego starts knowledge vanish, যখন ওই বলে যায় না সবকিছু ছিল, রাবণ, আমরা স্টোরি পড়েছি না, আমি সবসময় বলি স্টোরিটাকে নেবো না, লেসনটাকে নেব। রাবণ এত জিনিস থাকে, এত ভালো থেকে ও কিভাবে পরাজিত হলো? দুর্যোধন সবকিছু থেকে ও কি কেন ধ্বংস পেয়ে গেল? বিকজ অফ ইগো। তো ইগোটা হচ্ছে রাইটস, যে আমার এটা আমি পাবো। এই যে দুর্যোধন বলেছিল না, বিনা যুদ্ধে দেবো না সশস্ত্র মেদিনী, আমি একটাও দেবো না, আমার সাথে যুদ্ধ করো, রাইটস আছে তো নিয়ে যাও, ক্লেম করো। বাট সে যদি ডিউটিস কনসার্ন হতো তখন, যে এটা আমার কর্তব্য, ওরা ভাই আমার, ওদের অংশ আছে, ওরা আমার দেওয়া উচিত, তাহলে আজকে সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ লাস্টে গিয়েছিলেন, 5টা গ্রাম মারতে গিয়েছিলেন, কারণ উনি বলেছিলেন যে যুদ্ধটাকে কোনোভাবে যদি লাস্টে, এই যে আমরা চেষ্টা করছি, কোন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে, যে কোনোভাবে যদি যুদ্ধটাকে অ্যাভয়েড করা যায়, বিকজ ওয়ার ইজ অলওয়েজ ডিভাস্টেটিভ, যারা জিতে তাদের জন্য ক্ষতি, যারা হেরে তাদের জন্য ক্ষতি, ওভারঅল গোটা মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতি। যারা বিশ্ব মানববাদ হয় তারা কিন্তু এখানে কষ্ট পায়, ওখানে যুদ্ধ হলে এখানে ওরা কষ্ট পায়, কারণ ফেলো হিউম্যান বিংসরা মরছে, ইনোসেন্টরা মরছে। রাজা তো আদেশ দিচ্ছে, মন্ত্রী তো আদেশ দিচ্ছে যাও মারে ফেলো, কিন্তু ওখানে বিধবা হচ্ছে মা, ওখানে বিধবা হচ্ছে ওর ওয়াইফ, ওখানে বাচ্চা, ছোট বাচ্চা তার বাবাকে হারাচ্ছে। সো দিস ইজ ভেরি মাচ, দ্যাটস ওয়াই দিস সাফারিং অফ ওয়ার্ল্ড ইজ সো মাচ। আমরা যদি ডিউটিস কনসার্ন নিই, আমরা যদি ভাবি আমার কর্তব্য কি ওই মার প্রতি, আমার কর্তব্য কি ওই বন্য প্রতি, ওই কর্তব্য কি ওই ছেলের প্রতি, তখন কিন্তু দেখবে তুমি ওদের মানে এটাকে বলা হচ্ছে যে তুমি আর সিম্পাথিতে নাও, তুমি এমপাথিতে চলে আসো, মানে তুমি ওর জায়গাতে চলে আসো। সো দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট। সো এটা হচ্ছে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ, যে ভালো নাগরিক ক্রিয়েট করা। আমরা ভালো এমবিবিএস করি, ভালো ডক্টর করি, ভালো বকির করি, যারা কি করে না একটা মানে ওই সাদা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখিয়ে, মানে অন্দরে কালো বাইরে সাদা, কারো বাইরে কালো ভিতরে সাদা। তো আমরা উই বিকেম civilized of our mind, not our heart. Our heart is very much unclean, so you need to clean your heart, not your mind but your body. ওকে, সো এইটা হচ্ছে তোমাদের ডিউটির কনসেপ্ট। ডিউটি ইজ ভেরি ভ্যালু লোডেড। তুমি মানে এই যে ডিউটি মানুষ পড়ে কখন কখন কি যে এই ডিউটি করা, এটা কিন্তু প্রচুর কষ্ট, ডিউটি সবাই করতে পারে না, ডিউটি করতে গিয়ে মানুষ স্বর্গবাসী হয়ে যায়, মারা যায়। ইভেন তুমি আর্মিতে আছো, তুমি মাত্র 19 জন ডিউটি করে মারা যাচ্ছ, সেটাই তোমার শেষ। তুমি টিচার আছো, তুমি করেই মারা যাচ্ছ, সেটাই তোমার শেষ। শ্রবণ কুমার কিছু করেনি, ওর বাবা মারা ডিউটি করে ওদেরকে মানে কাঁধে নিয়ে সারা তীর্থ ঘুরিয়েছে, ওটা একটা পিতৃমাত্র ডিউটি। আমাদেরকে নানা ঋণ থেকে মুক্তি করতে হয়। আমি যদিও খুব আনসিয়েন্ট লিটারেচার থেকে বলছি, এটা খুবই প্রাচুর্য নেই অনেকের জন্য, বা এটা জানা উচিত, উই শুড নো অ্যাবাউট আওয়ার কালচারাল হেরিটেজ, যে আমরা কতটা ঋণ থেকে নিজেকে মুক্তি করতে চাই। আমরা কোনো ঋণ ভাবি না, আমরা বললাম না 18 বছর হয়ে গেলে পরে আমরা বলি বাবা আমার এটা দরকার, আমি গার্লফ্রেন্ড চয়েস করেছি, আমি বিয়ে করবো, বিয়েটা আমি করবো না আপনি করবেন। সিম্পল কোশ্চেন, উই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট সমাজ কি করবে বা ফ্যামিলি কতটা অ্যাকসেপ্ট করবে, হাউ মাই ফাদার উইল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, আমার বাবার কষ্ট হচ্ছে কিনা, বাবা আমাকে এত বড় করেছিল, একটা ড্রেস দিয়েছে, মানে নিজে মাছ না খেয়ে নিজে কাঁটা খেয়ে আমার মুখে মাছ দিয়েছে, আমি এই কথাটা ওকে বললে কত কিরকম লাগবে। বিকজ উই আর ভেরি মাচ অ্যাসার্টিভ আওয়ার রাইটস, আমাদেরকে সবাই দরকার, আর খুব কম সময় দরকার। কিন্তু আমি যদি বাবার পার্সপেক্টিভ নিয়ে ভাবি, সবসময় অন্যের পার্সপেক্টিভ নিয়ে ভাববে, নিজের পার্সপেক্টিভ নিয়ে ভাববে না, যে আমি যে জিনিসটা বলছি, যেটা আমি বলছি সেটা আমাকে যদি একজন কেউ বলে আমার ছেলে মেয়ে, তখন তখন আমাকে কিরকম লাগে, am I doing right thing, am I hurting anyone self? তখন দেখবে তুমি কিন্তু বিশাল একটা মানববাদ দিকে যাচ্ছ, তুমি নিজেই তোমার মধ্যে মানে বরফের মতো তুমি মেল্ট হয়ে যাবে, তোমার সমস্ত ইগো মেল্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের ইগো, আমাদের রাগ, আমাদের অ্যাংগ্রিনেস, আমাদের এনার্জি সেটা করতে দেয় না,
সেইটাকেই বলা হয়েছে মায়া, সেটাই যোগ মায়া, সেটাই ইলুশন। তার বাইরে হচ্ছে জ্ঞান। তো ইগো হলে জ্ঞান শেষ হয়। সেই জন্য বলা হয়েছিল না, অতি ইগোটা খুব বেশি খারাপ। অতি গর্বে হতলঙ্কা অতি মানস্য করবা অতি দানে বলিবদ্ধ অতি সর্বত্র গহিতম। রাজা বলি থেকে শুরু করে তোমার দুর্যোধন রাবণ সব কিন্তু সব ছিল, কিন্তু ছিল প্রবলেম কি, ইগোতে। ওই নিজের অধিকার, আমি এটা সাব্যস্ত করবো। রাবণ করেছিল শিবলিঙ্গ আমার, শিব আমার ঠাকুর, ওকে উঠিয়ে নিয়ে আমি বাড়িতে পূজা করবো। বাট ই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ন্যাচুরাল। যেটা ন্যাচুরাল সেটা সবাইয়ের অধিকার আছে, সেটাই কোনোদিন নিজের করবেন না। ওয়াটারটাকে কোনোদিন ভাববে না আমার এটা জল, হাওয়াটাকে কোনোদিন ভাববে না আমার অধিকার আছে এর উপরে। কিছু জিনিস হচ্ছে মানে গড গিফটেড, তাকে বলা যায় ন্যাচুরাল। অ্যান্ড উই অল নো অ্যাবাউট দ্য ন্যাচুরাল রাইটস অফ জন লক অ্যান্ড আদার ফাদার অফ লিবারালিজম। বাট সেটা হচ্ছে মানে ঈশ্বরের দান। তো সেই জিনিসগুলো কোনোদিন নিজের করতে চেষ্টা করে না। যারা নিজের করতে চেষ্টা করেছে তারা কিন্তু নেচার থেকে ডিস্ট্রয় হয়েছে। যেটা আমরা আজকে গোটা মানব সমাজ ধ্বংস হয়েছে, বিকজ উই আর ক্যাপচারিং দ্য নেচার। আমরা ভাবছি এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, উই আর ডিস্ট্রয়িং নেচার। But we should think that we are part of nature. We are not the sole creator of the nature. We are just elements. That is the natural equilibrium. We should think. আজকে আমরা ভাবছি আমরা এই যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি করছে, এখানে এসব আইওয়াস চলছে, মানে ফার্স। আমরা সমাজকে দেখাচ্ছে উই আর কনসার্ন, বাট উই আর নট কনসার্ন। আমরা সবাই কুমির কান্না কাঁদছে। কুমির বুঝেন তো, ক্রোকোডাইল, জাস্ট ক্রাইং লাইক এ ক্রোকোডাইল। সবাই আমাদের একজন উড়িয়া লিখেছিলেন, যে সেটা আমি উড়িয়াতে বলছি, ওনার নাম হচ্ছে রাধানাথ রায়, আমরা ওকে প্রকৃতি কবি বলি। তো উনি লিখছেন, সলিল নসিঞ্চি খালি দণ্ডবত করিবা কুছন্তি লোক শত শত। দ্যাট মিনস সলিল মিনস জল। কেউ জল দিতে নেই তোমার মুখে, সবাই কিন্তু মানে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু মুখে জল দাও, একটু মুখে জল। আর তোমার চেয়ার কেটে দিয়ে উপর থেকে লোক স্প্রিং করছে, মানে জল দিচ্ছে। তো এই যে মানে মানে ডুয়ালিটি, এই যে মানে হিপোক্রাটিং, মানে উইথ ইউর সেলফ। ওদের সাথে তুমি ইয়ে করতে পারো, কিন্তু নিজের চোখ তো দেখছে তুমি কি করছো। ইউর সেলফ উইল নট মানে forgive you. So we are right now in a very mechanical and artificial self. So be a natural self and don't put any marks. It's a burden on yourself. অশো বলেছিলেন যে কোনো মার্কস পড়ো না, বি ন্যাচুরাল। আমি খারাপ, আমি খারাপটাই আমার ভালো। আমি একটু দেখতে সুন্দর না, স্মাইল, বাট আমি তো অন্যভাবে সুন্দর না। আমি কাউকে কারো জন্য একটু কাঁদতে পারি, কারো জন্য একটা সেবা করতে পারি। আই হ্যাভ এ বিউটিফুল হার্ট। সো অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট ইউরসেলফ, অলওয়েজ রেসপেক্ট ইউরসেলফ, দেন ইউ ক্যান রেসপেক্ট আদার্স। অ্যান্ড সবসময় এটা হচ্ছে ডিউটি। যখন তুমি ডিউটি করবে, তুমি রেসপেক্টটা কমান্ডেড, রেসপেক্ট কোনো ডিমান্ডেড নয়। অনেক মানুষ ডিমান্ড করে রেসপেক্ট। অলওয়েজ রিমেম্বার, রেসপেক্ট ইজ কমান্ডেড, নট ডিমান্ডেড। সো ডিউটিস ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন রাইটস. Rights is nothing in comparison to duty. Duty is a very heavy loaded term, and performing duties is major challenge. আর ডিউটি পারফর্ম করতে গিয়ে তোমাকে নানা সমস্যা, নানা রাস্তায় আসবে। লোক ধমকাবে, লোক ভয় করবে, তোমার জীবন নিয়ে নেবে। এভরিথিং দ্যার ইজ পসিবিলিটি, বাট ইউ হ্যাভ টু সত্যকে ডিফেন্ড করতে হবে। সত্যকে ট্রুথ, যেটা সক্রেটিস বিষ খেতে হলো, মহাত্মা গান্ধীকে গুলি খেতে এলো, সত্য, দে আর দ্য ফলোয়ার অফ ট্রুথ। সত্য তো ওই তো, সত্যটাকে কোনো কিছু ঢাকনা দেওয়া দরকার নেই। সত্য এমনি সুন্দর, তাকে মাটি ফুটিয়ে রাখলে মধ্যে সে আবার বেরিয়ে আসবে গজ করে। আর মিথ্যাকে আবরণ দরকার। when you become artificial you need some sort of আবরণ। that means তোমাকে তো ইয়ে করতে হবে, টেকতে হবে। যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তাদের কিছু নাই, তারা একদম আমাদের সেই উড়িয়া গানার মতো, আমার আগার দেখলে জানতো, আমার পিছনে দেখলে জানতো। that means they are very clear. তো ডিউটি যে হচ্ছে সেটা ইউ ভ্যালু এন্ড ইউ প্রিজার্ভ দ্য গুড আইডিয়াস, দ্য রিচ হেরিটেজ। সে আমরা আজকে তাজমহল কথা বলি বা কোণার্ক কথা বলি, whatever it be, it's a part of India's heritage. It's our heritage. It's my country's heritage. I should protect this. Don't think is Taj Mahal is Muslims. They have built. I will destroy it. And this Konark is built by Udiya's people. No, I am a Bengali. I will definitely destroy it. No, that kind of sectarian idea will lead towards a destruction of yourself. তুমি নিজের আত্মা তোমার প্রচুর কষ্ট পাবে। অন্যের সফলতা, অন্যের দেখলে তোমার কষ্ট হবে, কারণ ইউ আর নট celebrating this ideas. Even if your friend is getting an IS, celebrate it, is your friend. There is 1,000 reasons to be happy. If life give you one reason to cry, give life 1,000 reason to laugh. জীবন তোমাকে যদি কোনো কিছুটা কষ্ট দিয়েছে, তোমাদের 1000, কারণ বিকজ ইউ আর পারফর্মিং ইউর ডিউটিজ। আর যারা ডিউটিজ পারফর্ম করে তাদের কোনো দুঃখ থাকে না, কারণ তারা দুঃখের রাস্তাই নেই, তাদের কোনো ফরকই পড়ে না, তারা কর্তব্য করছে। তাদেরকে বলা যায় মহাজ্ঞানী। তারা কোনো বিচলিত হয় না। দে আর নট ভেরি, আজকে তার জন্মদিন বিশাল কিছু খুশি হয়ে গেল যে পৃথিবীতে এরকম বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর কালকে একজন মারা গেল, তার জন্য কান্দা কাটা করে আর মানে কোমাতে চলে গেল। সো দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং, বিকজ তারা জানে জন্মের আগে মৃত্যু আছে। জাত সহিত ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুব জন্ম মৃত্যু সচ, যে জিনিস তৈরি হয়েছে তো নষ্ট হবে। তো তার জন্য এতটা মানে ইয়ে হওয়া দরকার নেই। ইউ জাস্ট পারফর্ম ইউর ডিউটিজ, ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক, দ্যাটস এনাফ।
কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা অটোমেটিক লিড করবে। তুমি বিচলিত হওয়া দরকার নেই, তুমি কর্ম করে যাও, টু পারফর্ম ইউর ডিউটিস এন্ড ইউর ডিউটিস উইল লিড ইউ। মানুষ তোমাকে আজকে বুঝতে না পারে, সক্রেটিসকে আমরা তখন বুঝতে পারি, কিন্তু 100 বছর পরে আমরা বুঝছি সক্রেটিস যা বলেছিলেন ঠিক বলেছিলেন, সক্রেটিস যেটা বলেছিলেন ঠিক বলেছিলেন। আরেকটা হচ্ছে, একটা দুটো বলছি, সেটা হচ্ছে টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পর। অন্ধবিশ্বাসে যাবে না, যে জিনিস নিজে পরীক্ষা না করবে সেটা দেখবে, ইভিন চোখে দেখার জিনিস অনেকটা মিথ্যা হয়, ইউ হ্যাভ টু ক্রস চেক ইট। শোনা কথাতে আজকাল তো হোয়াটসঅ্যাপ মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি চলছে, ফেসবুক চলছে, নানা প্রকার 50% ভায়োলেন্স হচ্ছে এই জন্য যে আমরা উই লিভিং ইন এ পোস্ট ট্রুথ ওয়ার্ল্ড। পোস্ট ট্রুথ কি বলছি আপনারা, এটা বলছি পোস্ট ট্রুথ মানে when your emotions, your feelings, your this blind beliefs dominating over your factuals, dominating over your facts and reasons. আমরা রিজন বিং নেই, আমরা ভাবতে পারছি না। আমরা সবসময়, আমি যখন ভাবছি আমি একটা আইদার ব্রাহ্মণ হয়ে ভাবছি বা দলিত হয়ে ভাবছি বা উইমেনও সেলফ হিসাবে ভাবছি, আমি একটা বিহারি ভাবে ভাবছি বা উড়িয়া ভাবে ভাবছি, আমি একটা মিডল ক্লাস ভাবে ভাবছি বা হায়ার কাস্ট ভাবে ভাবছি, আমি একটা জাতি ধর্ম ভিতরে আমার এই যে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজেস অফ এক্সপিরিয়েন্স, আমরা তার মধ্যে সেই লেন্সতে দেখছি। তাহলে আমার হচ্ছে কি, আমি একটা জিনিস রেশনালিটিতে বিচার করার আগে আমি ইমোশনালি তার সাথে জড়িয়ে ফেলছি, সেটাকে বলা হচ্ছে পোস্ট্রুথ। পোস্ট্রুথ মানে তোর ইমোশনসটা ডমিনেট করছে, ফ্যাক্ট কিছু থাকছে না, ইউর অনলি ইমোশনস। এন্ড ইমোশনসে মানুষ ভুল করে, মানুষ রেগে গেলে, অতিরিক্ত ইমোশন হয়ে গেলে তার রেশনালিটি কাজ করে না, রিজন কাজ করে না। সো হি অর সি ডু এ মিস্টেক। সো ডিউটি যারা করে তারা হচ্ছে রিজন বিং, তার রেশনাল বিং, তারা জানে কর্তব্য কি করতে হবে। মানুষ আছে নিজের ছেলেকেও শুলিতে চড়িয়ে দিয়েছে, মানে ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে জজ, মানে এরকম জজ হতে হবে, বিকজ ইউ আর ফলোইং দ্য পাথ অফ ট্রুথ। ধর্মর রাস্তায় তুমি আছো, সেখানে তোমার পুত্র করছে ক্রাইম কি মা করছে কি বাবা করছে, ইউ ডোন্ট ম্যাটার, ডাজ নট ম্যাটার। ইউ আর এ প্রোটেক্টর অফ দ্য ল, ইউ আর এ প্রোটেক্টর অফ দ্য ধর্মা, ইউ আর এ প্রোটেক্টর অফ দ্য রাইট থিংস, রাইট কন্ডাক্ট। কর্মতে তুমি কি কর্ম করছো তোমাকে অ্যাওয়ার্ড করবে লোক। আমরা সবাই পুজো করি না, আমরা রামকে পূজা করি, দশরথকে কেউ কেউ পূজা করে না, কিন্তু দশরথ তো রামের বাবা ছিল, ইজ দ্য ফাদার অফ রাম, বিকজ রাম we worship. Some community may not worship, but whatever you worship a particular person. Why you don't worship his relatives, his father, his mother? Because that person is important for you, that is ideal for you. তার কর্মটাই, তার ডিউটি সে যে করেছে, সে যে ডিউটিস পারফর্ম করেছে, সেইটাই তুমি পূজা করছো, ওই পারসনকে পূজা করছো না। সো দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট, দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট। একজন প্রাইম মিনিস্টার হোক, একজন রিক্সাওয়ালা হোক, রিক্সা পুলার হোক, সে যদি তার কর্মটা ঠিকঠাক করে, হ্যাঁ, কর্মর সাথে সাথে সে দেখবে গোটা প্রত্যেক যদি নিজের নিজের কর্ম করে, যেরকম আমরা ট্রাফিকতে, এটা অটোমেটেড কন্ট্রোল ট্রাফিকের মতো হবে। যেটা গান্ধী বলেছিল, যে আমার গান্ধীও নৈরাজবাদ ছিল, কার্লমার্কসও ছিল, এরা দুজনেই আনার্কিস্ট ছিল, দুজনেই রাষ্ট্র চায়নি। কার্লমার্কস চায়নি এই জন্য, রাষ্ট্রটা হচ্ছে ওয়েপন ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য অপর ডমিনান্স, মানে তোমার যে মানে ক্যাপিটালিস্ট হাতে, তারা রাষ্ট্র থেকে ইউজ করে শোষণ করে, সেই জন্য রাষ্ট্রকে উনি ওয়াইদারিং অফ দ্য স্টেট কথা বলছেন, উঠেই ফেলার কথা। কিন্তু মার্কস ভিউটা গান্ধীতে কাজ, গান্ধী আলাদা আনার্কিস্ট। গান্ধী বলছেন রাষ্ট্র হচ্ছে সোললেস মেশিন, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল যে স্বতন্ত্রতা আছে, যে ফ্রিডম আছে, স্বরাজ কথা গান্ধী বলছেন, সে তার নিজের উপর রাজ করবে। কিরকম রাজ? ইটস দ্য রাজ অন ইউর মাইন্ড, অন ইউর সোল, অন ইউর বডি। তো ম্যান অফ মাস্টার অফ হিমসেলফ, যেটা সক্রেটিস বলেছিল, যে জ্ঞানী কাকে বলা যায়? হি হু ইজ দ্য ম্যান অ্যান্ড মাস্টার অফ হিমসেলফ, যার নিজের উপরে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল আছে, অটোনমি আছে, সে হচ্ছে মাস্টার। সে কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরে কাজ করে না, ও ওইটাই ভাবে যেটা রেজন, মানে তার রেজন বলে, যার রেশনালিটি বলে, রেশনালিটি মাইন্ড, রেশনালিটি। তো তারা সিচুয়েশন যা হোক, আমরা বলি না পরিস্থিতি, পরিস্থিতি, কন্ট্রোল অফ আদার্স, আসলে আমরা কম্প্রোমাইজ করি সিচুয়েশন সাথে ফর আওয়ার রাইটস, অ্যাসার্টিং আওয়ার রাইটস। আমরা অধিকারটাকে পাওয়ার জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য, আমার ডিজায়ারটাকে ফুলফিল করার জন্য, উই জাস্ট কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য সিচুয়েশন, উইথ দ্য পারসন, উইথ দ্য but who don't compromise, they are the rational minds, they never compromise. They die for their idea, they die for their niti, they die for their right conduct, even they sacrifice. And কারণ তারা জানে মানুষ মানছে না, সেই আইডিয়াটা মানছে। তো সেই জন্য it's a very time, because duty is a very heavy loaded term, I said. You put it, if even if you are কোনো কাজ ছোট বড় নয়, যেটা গান্ধী বলেছিল, তুমি ছোট একজন স্টুডেন্ট, সেটাও মহান ডিউটি হয়। যেরকম আমাদের সবাইকে ড্রামা করতে পড়া আছে, আমরা বেস্ট পারফরমেন্স, বেস্ট অ্যাক্টর কাকে দিই? সবসময় কি হিরো বেস্ট অ্যাক্টর পায় না? সবসময় কি হিরোইন পায় না ভিলেন পায় না? ইভেন ইফ এটা সার্ভেন্ট রোল করলে, ও এটা ছোট চাকর রোলও বেস্ট অ্যাক্টর হতে পারে। ইউ বিলিভ ইন ইউর অ্যাক্টিং, নট ইন দ্য রোল ইউ হ্যাভ given. সেটাই তো গান্ধী বলছেন, যে একটা ব্রেড লেবার সাথে একটা, মানে একটা বকিল, একটা রিক্সা বলার সে সমান হতে হবে, যেটা লিও টলস্টয়ের অন টু দ্য লাস্ট বইতে গান্ধী অনেক ইনফ্লুয়েন্স হয়েছেন, ইয়ে করেছেন, সেটা থেকে উনি বলছেন। তো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি
understanding. And you have a very broad sense. Never inferior yourself, whatever the situation. আমার বাবার টাকা নেই, কি হলো? বাবার টাকা নেই, কিন্তু সে বাবার টাকা নেই বলে আমি কি গরিব হয়ে থাকবো? না, বাবার ছিল না, বাট ইটস মাই, এটাকে নেগেটিভটাকে পজিটিভ নাও, ইটস এ চ্যালেঞ্জ ফর ইউ। আর যতটা চ্যালেঞ্জ হয় ততটা মানুষ স্ট্রং হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো যারা ডিউটি করে দে আর ভেরি স্ট্রং, যারা রাইটস অ্যাসর্ট করে তারা হচ্ছে একটু সবমিশিভ, তারাই সবসময় রাইটসই ডিমান্ড করে, তারা স্পুন ফিডিং হতে চায়, তার নিজের পায়ে দাঁড়ায় না। তো আমরা চাই ডিউটি পার্সন কনসার্ন সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া and not right concerned citizen. Of course right is, but right will follow the duties. So thank you so much. আমি আর এখানে আর কিছু বলতে চাই না, অনেকটা বলেছি, ক্লাসও আছে। Thank you very much, sir. Thank you very much for the wonderful speech you have just delivered. We are really thankful to you because these words, concepts are actually important for the students who are listening to us. Yes, it is true that not only asking for right is not enough. We should be conscious about our duties, and for performing duty will automatically lead to our getting rights. I think sir has answered all the questions. 2-3 questions have raised, and sir has already answered those in his speech. So thank you, sir, on the behalf of the Department of Political Science, Ramnagar College. Hope you will again come to us if we arrange something. Thank you very much. Now we will move towards